আমরা এখানে ছিলাম, তাই তো? আমরা এখানে ছিলাম। তো এটাকে আমরা জাস্ট একটা রিভাইজ করবো, কুইক রিভাইজ করবো। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় প্রায় আসে। ঠিক আছে, কুইক একটা রিভিশন দেবো, দিয়ে আমরা পরেরটায় যাবো। তো উই ওয়ার ডিসকাসিং দ্য রেগুলেশন অফ গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন। Remember, this is very, very important question. Regulation of glycogen breakdown. This question can be asked in this way: what is the hormonal regulation of glycogen metabolism? What is the give an example of covalent modification? Covalent modification all comes under this. Covalent modification means addition of a functional group by covalent bond, that is addition of phosphate bond, phosphate. So phosphate is being added by covalent bond, so it is a type of covalent modification of enzyme regulation, right? Again, this covalent modification is occurring due to presence of certain hormones. So that is hormone which directs that. So it is hormonal regulation, right? Now what are the hormones which will stimulate or increase the rate of glycogen breakdown? The hormones which will increase the blood glucose level, means hyperglycemic hormones. Glycogen breakdown will lead to the pouring of glucose into the bloodstream. So blood glucose level will increase. When it will happen? After 2 hours from taking the meal. Till 2 hours it will get absorbed. After 2 hours those absorbed glucose will be released from glycogen. After 4 to 6 hours, the glycogen will be depleted in the liver. Muscle glycogen has no role in contributing into blood glucose level. So muscle glycogen breakdown may occur due to this hormone, but it also requires another component to trigger it. And what is that? When do we need muscle to do the glycogenolysis? When do we need muscle to produce energy? When exercising. So when exercising, the muscle cell releases calcium ion. Remember, muscle cell releases calcium ion. The role of calcium ion in glycogenolysis. This occurs only in muscle, not in liver. In liver, it is solely responsible, it is solely dependable on hormones. Correct? But in muscle, in addition to hormone, it also require the participation of calcium ion, Ca++, Ca2+, right? And that occurs during exercise. So when the muscle is exercising, calcium ion is released, and that will trigger more and more glycogenolysis, so that muscle can be powered. Alright? Remember, so this is the difference of glycogenolysis between liver and muscle. What is the difference? The liver phosphorylase does not require calcium ion for optimum activation. Liver phosphorylase does not require calcium for optimum activation, whereas muscle phosphorylase require calcium ion for optimum activation. Right? So the reaction starts the cascade pathway. এটাকে বলে cascade pathway, যেমন জলের একখানা ধারা উপর থেকে নিচে স্টেপ বাই স্টেপ নামছে, এটাকে বলে cascade pathway, তাই না? উপর থেকে জল গড়িয়ে দেওয়া হয়, কি হবে? স্টেপগুলো আস্তে আস্তে পড়বে, এরকম স্টেপ ওয়াইজ যে রিয়াকশনগুলো হচ্ছে তাকে বলা হয় ক্যাসকেড পাথওয়ে। ঠিক বুঝে গেল? এটা কি করে ট্রিগার করে? এটা ফার্স্ট ট্রিগার করে এটা হরমোন, লাইগ্যান্ড এবং রিসেপ্টর বাইন্ডিংয়ে, তাই না? এক্ষেত্রে যেমন বিটা অ্যাডেনার্জিক রিসেপ্টর নেওয়া হয়েছে, তাহলে সেখানে একখানা বিটা অ্যাডেনার্জিক হরমোন আর বাইন্ড করবে। হ্যাঁ, সেটা এপিনেফ্রিন হতে পারে, সেটা নরএপিনেফ্রিন হতে পারে, সেটা গ্লুকাগন হতে পারে, এই তিনটে যে কোনো একটা হতে পারে। তিনজনেই হাইপারগ্লাইসেমিক। বাইন্ড করলে কি হবে? বাইন্ড করলে এরা একটা এনজাইমকে ট্রিগার করবে, অ্যাক্টিভেট করবে। সেই এনজাইমের নাম কি? অ্যাডেনাইলেট সাইক্লেজ। অ্যাক্টিভ অ্যাডেনাইলেট সাইক্লেজ কি করবে? এটিপি থেকে সাইক্লিক এমপি তৈরি করবে, এটিপি থেকে সাইক্লিক এমপি তৈরি করবে, সাইক্লিক এমপি থেকে আবার ভেঙে
সেখান থেকে 5 প্রাইম AMP তৈরি হবে বাই সাইক্লিক ফসফেটেজ, পাইরোফসফেটেজ। এবার সাইক্লিক AMP যখন অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে সেলের ভিতরে, যখন cyclic AMP accumulation occurs in cell, then this will trigger the activation of cyclic AMP dependent protein kinase, that is CDPK. এর মেকানিজমগুলো ডিটেলসগুলো আমি যাচ্ছি না, ঠিক আছে। এর দুটো CDPK দুটো করে পার্ট থাকে, হ্যাঁ, এটা টেট্রামার। when it is active, when it is tetramer, এটা দুটো রেগুলেটরি কম্পোনেন্ট থাকে, দুটো ক্যাটালিটিক কম্পোনেন্ট থাকে, R1 C1 R2 C2 এরকম থাকে। একসঙ্গে যখন যোগ হয় তখন 2R and 2C এরকম হয়ে যায়। যাও, এগুলো যাচ্ছি না, নট রিকোয়ার্ড। The activation of CDPK will trigger phosphorylation of certain kinases. In this case, in this particular pathway, it is phosphorylase kinase, correct? So phosphorylase kinase will be activated by phosphorylation. Phosphorylation. When phosphorylase kinase is activated, then it will also phosphorylase, addition of phosphate. And when phosphorylase enzyme is phosphorylated, it is active. So active phosphorylase will cleave glycogen to glucose 1-phosphate, and so on the pathway will follow. কারেক্ট, বোঝা গেল? এইটা বিভিন্ন বইতে বিভিন্নভাবে দেওয়া আছে, ছোট বড় মাঝারি, যার যেরকম মনে হয় করবে, সঠিক করলেই হলো, সঠিকভাবে করলেই হলো। ইট শুড বি কারেক্ট, ঠিক আছে। দেখো, এখন বড় হয়ে গেছে, এখন আমি বলবো অমুক বই থেকে ওইটা পড়ো, এরকম বলার কোনো মানে হয় না। ইন্টারনেটে বিস্তর জিনিস দেওয়া আছে, সব কিছু অ্যাভেলেবেল। ইটস আপ টু ইউ হু আর ইন্টারেস্টেড। তোমার নিজের ইন্টারেস্টে ডিপেন্ড করছে। হ্যাঁ, তোমার যদি সেই ইন্টারেস্ট না থাকে, দেন ফলো ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড অফ আওয়ার ক্লাস, ইউ উইল বেনিফিটেড। যদি ছোটোবেলায় ক্লাসে স্কুলের এই অভ্যাসটা থাকে কারো, যে ক্লাস নোটস নেওয়া, সেই অভ্যাসটা যদি এখন থাকে, তাহলে পরীক্ষার আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না স্যার কোশ্চেন কী আসবে। কোশ্চেন যেগুলি আসবে সেগুলি আমার ক্লাসে পড়াই, কিন্তু বছরের শেষে সেটা মনে রাখা সম্ভব না। যদি লিখে রাখো, যারা কবি সুকান্তের মতন গালে হাত দিয়ে বসে আছো, তারা বসেই থাকবে। কবিতা হতে পারে, সায়েন্স আর হবে না। এটা দরকার নেই, ছোট করে দেওয়া আছে। Glycogen synthase, regulation of glycogenesis. Regulation of glycogenesis. রেগুলেশন অফ গ্লাইকোজেনেসিস কি বলছে? সে একই রকম, হরমোন এবং রিসেপ্টর বাইন্ড করছে, সে ট্রিগার করছে অ্যাডেনাইল সাইক্লেসকে। অ্যাডেনাইল সাইক্লেস অ্যাক্টিভেট হচ্ছে, সে তৈরি করছে সাইক্লিক এএমপি। সাইক্লিক এএমপি কনসেন্ট্রেশন যখন বাড়ছে, ইনক্রিজ হচ্ছে, ইনক্রিজ সাইক্লিক এএমপি কনসেন্ট্রেশন উইল ট্রিগার অ্যাক্টিভেশন অফ CDPK। CDPK অ্যাক্টিভেটেড হয়ে কী করবে? ফসফোরাইলেজ কাইনেস, GSK বলে একটা এনজাইম আছে, দেখো এখানে দেওয়া নেই। আচ্ছা, এটা আবার থাকে লিভারে, GSK, গ্লাইকোজেন সিনথেস কাইনেস, লিখে রাখো ছোট্ট করে। GSK কি? গ্লাইকোজেন সিনথেস কাইনেস, ঠিক আছে। GSK মানে কি? ওই যে গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন বলে না, একটা কোম্পানি আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই টাইপের। GSK মনে রাখবি, ঠিক আছে। GSK কে স্টিমুলেট করে? সাইক্লিক এএমপি, CDPK, সাইক্লিক ডিপেন্ডেন্ট প্রোটিন কাইনেস। এটা লিভারে হয়। এটা কোথায় হচ্ছে? এটা মাসেলে হচ্ছে, ঠিক আছে। মাসেলে GSK থাকে না, তাই এখানে লেখা নেই, তাই না? এরকম স্লাইড ডিফারেন্স থাকবে। যাও, CDPK মাসেলে কি করবে? ডাইরেক্টলি গ্লাইকোজেন সিনথেস ফসফোরাইলেটেড ফর্মে নিয়ে যাবে। আগের বার কি হয়েছিল ব্রেকডাউনের সময়? ফসফোরাইলেশন অ্যাক্টিভেটেড দ্য এনজাইম। এক্ষেত্রে কি হবে? উল্টো, ফসফোরাইলেশন উইল ডিঅ্যাক্টিভেট দ্য এনজাইম।
তাহলে phosphorylation will deactivate glycogen synthase. So glycogen synthase when deactivated, it will not synthesize any glycogen. Correct? তাহলে আমরা কি চাইবো? যখন গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন হবে তখন সিনথেসিস হবে না, যখন সিনথেসিস হবে তখন ব্রেকডাউন হবে না। একসঙ্গে তো সম্ভব না, সুইচটা অন এবং অফ একই সঙ্গে সম্ভব না, আইদার অন অর অফ। তো তাই হচ্ছে, যদি গ্লুকাগন থাকে তাহলে ফসফোরাইলেশন হচ্ছে, ফসফোরাইলেশন হলে ব্রেকডাউন অ্যাক্টিভেট হচ্ছে, সিনথেসিস ইনহিবিট হচ্ছে। এবার যদি গ্লুকাগন না থাকে তাহলে কি থাকবে? ইনসুলিন থাকবে। ইনসুলিন কি করবে? সেই পাথওয়েটা এখানে দেখানো নেই। ইনহিবিটর 1 ফসফেট পাথওয়ে, ছোট্ট করে পাশে লিখে রাখো। ইনসুলিন অ্যাক্টিভেটস ইনহিবিটর 1 ফসফেট পাথওয়ে। সে কি করে? সে ওই সাইক্লিক এমপি কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে দেয়। তাহলে সাইক্লিক এমপি থাকে না, সাইক্লিক এমপি অভাবে সিডিপিকে অ্যাক্টিভেট হয় না, সিডিপিকে অভাবে ফসফোরাইলেশন হয় না। ঠিক আছে, বুঝে গেল? তাহলে ইনসুলিন থাকলে কি হবে? গ্লাইকোজেন সিনথেসিস বাড়বে না কমবে? ইনসুলিন অ্যানাবলিক হরমোন, গ্লাইকোজেন সিনথেসিস অ্যানাবলিক পাথওয়ে। তাহলে ইনসুলিন সিক্রেশন হলে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস বাড়বে না কমবে? বেড়ে যাবে। ইনসুলিন কজেস জেনারেলাইজ ডিফসফোরাইলেশন, insulin causes generalized dephosphorylation. So dephosphorylation will activate glycogen synthesis or breakdown? Synthesis. Phosphorylation will increase the pathway of glycogenolysis. মনে রাখতে হবে, মাস্ট রিমেম্বার। হলো? এবার দেখবে যদি তোমরা একটা পুরনো এডিশন অফ হারপার দেখো, তাহলে এই দুটো পাথওয়ে একসঙ্গে করে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এবার আমরা চলে যাব এইগুলিতে। এটা কি না? গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার। তা স্টোরেজ ডিসঅর্ডার বোধহয় সম্ভব তোমরা প্রথমবার পড়ছো, আর যদি না স্ফিঙ্গোলিপিডোসিস পড়ে থাকো। আগে কি পড়েছিলে? স্যার পড়েছেন? পড়ানি। আচ্ছা, তা স্টোরেজ ডিসঅর্ডার বলতে আমরা কি বুঝি? কে বলতে পারবে? এনি আইডিয়া? চেষ্টা করো। চেষ্টা করো। What do you mean by storage disorders? বল, চেষ্টা করো। আরে কিছু তো নলেজ আছে রে বাবা, ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ, সেটা থেকেই বল। মানে লাইসোসোমাল স্টোরেজ ডিসঅর্ডার কি হয় সেটা? ল্যাকটোজ এনজাইম লোকেশনটা কোথায় থাকে তুই চিন্তা করে দেখ, তাহলে এটা এর মধ্যে পড়ে না। লাইসোসোমাল স্টোরেজ ডিসঅর্ডার বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে, এই যে আমাদের শরীরে যে সমস্ত বায়োমলিকুল তৈরি হয়, যেমন গ্লাইকোজেন তৈরি হলো, স্ফিঙ্গোলিপিড তৈরি হলো, স্ফিঙ্গোমাইলিন তৈরি হলো, কার্ডিওলিপিন তৈরি হলো, ফসফোলিপিড তৈরি হলো, এই সমস্ত মলিকুলগুলো আফটার দেয়ার ওয়ার্ক ইজ ডান, ইট শুড বি destroyed, digested. Who will do that? The enzymes present inside lysosome. So these molecules ultimately will reach lysosome, which we call secondary lysosome. If you can remember from your class 2 knowledge, primary lysosome, secondary lysosome means an activated lysosome form. Correct? Now these molecules are digested by specific enzymes which are found inside lysosome in inactive proenzyme form. Remember, if I ask you what is the function of lysosome, 99.99% student will say lysosome stores digestive enzymes, and I will say wrong. Why? Because lysosome does not store any digestive enzyme. It rather stores
inactive proenzyme form of digestive enzymes. It is different. It is different. Likewise, you are in the classroom, you are in inactive proenzyme form. The moment I will go out, your active form will come out. Similarly, so this inactivation is done with the help of lysosome. These enzymes are found inside lysosome. Suppose due to some genetic mutation, these enzymes are not synthesized. So what will happen? The glycogen will enter lysosome and it will not get digested. It will remain there forever. Correct? So it will not be digested, it will remain in the cell forever. These kind of diseases are called lysosomal storage disorders. কি আছে এর মধ্যে? গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার আছে, স্ফিঙ্গোলিপিডোসিস আছে, মিউকোপলিস্যাকারাইডোসিস আছে। এই তিনটে মনে রাখবে অ্যাটলিস্ট। হোয়াট আর দ্য লাইসোসোমাল স্টোরেজ ডিসঅর্ডার্স? গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার, জিএসডি, মিউকোপলিস্যাকারাইডোসিস, হ্যাঁ, এমএসডি আর এবার এখান থেকে আমরা কি কি মনে রাখবো? Because in medicine, disease is our first friend. Can we remember this much? How many? 7? Huh? Can we remember this much? If at all you are among those who don't like biochemistry, they have to remember at least first 5. Usually students remember up to 7, and those who are very reluctant, they can remember at least up to 5 must. Nothing doing, you have to remember. The first thing is a series. 1, 3, 4, 5, 7. So type, then name, how do you pronounce? It's up to you. To remember the spelling, you must say von, but actually his father kept the name as von because V is pronounced as for in German. It's not Volkswagen, Volkswagen. Correct? What is the pronunciation of Hyundai? Hyundai. It's Ja. Correct? How do you say, like for Chinese, there is no sound for R. They cannot pronounce Russia. Asia. Asia. There is no sound R in Chinese. Who all have name with R here? Anyone whose name is R? Pinam. Ritu. Riju. Riju ছেড়ে নাম হয়। হ্যাঁ, তো রিজুকে কি বলে বলতো? সিজু। সব বলবে। যাও, von Brach's disease, পরের নামটা ভালো, তারপর আরো ভালো নামটা স্পেলিং করো। San, Sen, তাই না? There are many saints outside Bengal. In Swiss
Swiss football team. See how many sense are there. All sense. Correct? Anderson's disease. This is very tasty, like McDowell. And this is, although it occurs in male, but his name is in Japanese name, Tarui. Japanese name, Tarui. So can we remember this much? Now what we have to remember? Defected. 6-phosphatase. I will teach you how to remember this. You have to do it yourself. Correct? Glucose 6-phosphatase. That is the last enzyme of hepatic glycogenolysis. Pompe's disease. Acid maltase. And what is this actually? This is nothing but phosphorylase enzyme. But it is different due to its different form. It is different form. It is found that this form of phosphorylase, when missing, this disease occurs. Correct? And this function well in acidic medium. So it gave the name as acid maltase. It was an old name. First, deep branching enzyme, then branching enzyme. Then number 5, McArdle's. M for correct. What is next? H for hepatic. Correct. Last, muscle PFK. Right? Tarui. Muscle PFK. কেন লিখলাম না? Because it is not an enzyme of directly glycogen pathway. কিন্তু মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, মনে রাখবে কিন্তু অবশ্যই। এটা আমি ব্র্যাকেটে মনে লিখলাম। কেন ব্র্যাকেটে মনে লিখলাম? Because it is not a part of এবার এই পার্টটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা পরে মুখস্থ করবে যে which component gets accumulated. এটা খুব সহজ, আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা কোনটা চেষ্টা করবো মনে রাখার বেশি করে? তার পরেরটা, সেটা কি? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। ঠিক আছে, এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসবে, এর মধ্যে খুব ভালো করে জানতে হবে। তো সবার আগে জানতে হবে কি আমাদের? টাইপগুলো, তারপর নামটা কি সবার মুখস্থ হয়েছে? পরপর আর এনজাইম, এই তিনটে কি মুখস্থ হয় সবার? যদি এই তিনটে ভালো করে মুখস্থ হয় তবেই কিন্তু পরেরটা আমরা পড়তে পারবো, মনে রাখতে পারবো না। ঠিক আছে।
So we start. Clinical features. First one, what is the enzyme defect? Everyone participate. Glucose 6-phosphatase. That is the enzyme responsible for generation of free glucose, which is to be released into bloodstream. So if the glucose is not free, it will not be released into bloodstream. So what will happen? First thing, hypoglycemia, because glucose is there in the liver cell, but it is unable to come out in the bloodstream. So it will be hypoglycemia. So first one, glucose being an osmotically active molecule, if they are accumulated within the cell, it will draw water inside the cell. So what will happen? Liver will swell up, enlarged. So hepatomegaly. Next, এই ডিটেলস পরে বলছি। নেক্সট দেখো লেখা আছে হাইপার ইউরিসেমিয়া, দেখতে পাচ্ছ কি লেখা আছে? হাইপার, যার সামনে দিকে আসো তাই দেখতে পাবে, পিছনে তার দেখে লাভ নেই, দেখতে পাবে না। হাইপার ইউরিসেমিয়া মানে কি? ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাবে। হাইপার ইউরিসেমিয়া মানে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাবে, এটা মনে রাখো, পরে আসছি। ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, কেন হবে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস? গ্লুকোজ নেই, তো কি হবে? ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে, ব্লাড পিএইচ ফল করবে। গ্লুকোজ যদি না থাকে, হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট অল্টারনেট? হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট অল্টারনেট ফুয়েল মলিকুল? Lipid. So there will be lipolysis. There will be lipolysis. সরে বসো, সরে বসো। There will be lipolysis. Lipolysis মানে কি? Breakdown of triglyceride, release of fatty acid. পরে কি লেখা আছে দেখো? হাইপার লাইপেমিয়া মানে লিপিড বেড়ে যাবে ব্লাডে, কারণ লিপোলাইসিস হবে। কেন হবে লিপোলাইসিস? গ্লুকোজ নেই, তাই তো? কথা হচ্ছে যে হাইপার ইউরিসেমিয়া কেন হবে? ওয়াই? এটা প্রত্যেক পরীক্ষায় আসে, হাইপার ইউরিসেমিয়া কেন হয়? ওয়াই দেয়ার ইজ হাইপার ইউরিসেমিয়া? কেউ কথা না জানার, জানার কথা না। আনসার হচ্ছে যে সঠিক আনসার, কারেক্ট আনসার। বইতে একটা ভুল আনসার দেওয়া আছে, অনেক টিচাররা সেই ভুল আনসারটা পড়েছেন এবং তারা মনে করেন ভুলটাই ঠিক, তাদের ব্যাপার। সেই এক্সামিনার যদি, সেই টিচার যদি বা সেই বায়োকেমিস্ট যদি তোমার এক্সামিনার হয় ফাইনাল পরীক্ষায়, আমি বলবো ওনার সঙ্গে তর্ক করবে না, যা বলবেন ইয়েস স্যার, কারণ স্যার তোমাকে নম্বর দেবেন, তুমি স্যারকে নম্বর দেবে না। কিন্তু ঠিকটা জানতে বাধা নেই। ঠিক জানা মানে এই না যে আমি যেখানে সেখানে লোককে ঠিক রেকটিফাই করবো না। ঠিক জানাটা আমার নিজের জন্য জরুরি, ওই লোকটার জন্য নয়। ওই লোকটা ভালো হলো কি মন্দ হলো কি যায় আছে?
তাই তো? সুতরাং সঠিকটা জানতে হবে। সঠিকটা হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস যখন হয়, ল্যাকটিক অ্যাসিড একটা অ্যাসিড আর ইউরিক অ্যাসিডও একটা অ্যাসিড। দিস টু অর্গানিক অ্যাসিড কম্পিট ফর এক্সক্রিশন। তো পিছনে ডাকতে ওটাকে। কি খবর? বসলে যাবে? So lactic acid and uric acid, both are organic acid. They compete with each other for excretion. In the liver, lactic acid is preferred in the liver, kidneys. In the kidneys, lactic acid is preferred over uric acid for excretion. Lactic acid is preferred over uric acid ফর এক্সক্রিশন। তার মানে কি হবে? ইউরিক অ্যাসিড এক্সক্রিশন কম হবে, ল্যাকটিক অ্যাসিডটা আগে বেরোবে, তারপর ইউরিক অ্যাসিড বেরোবে। যেহেতু ল্যাকটিক অ্যাসিড অনেক বেশি শরীরে, তাই ল্যাকটিক অ্যাসিডই বেশি বেরোবে, ইউরিক অ্যাসিড বেরোবে না। সো দেয়ার উইল বি অ্যাকুমুলেশন অফ ইউরিক অ্যাসিড ইন দ্য বডি অ্যান্ড রেজাল্টিং ইন্টু হাইপার ইউরিসেমিয়া ইন দ্য ব্লাড, তাই তো? এলিভেশন অফ ইউরিক অ্যাসিড ইন দ্য ব্লাড due to increased retention of uric acid, not due to increased production of uric acid. There will be hyperuricemia due to increased retention. Next আমরা আসি, তাহলে হাইপারইউরিসেমিয়া গেল। এই পুরো জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এর একটা ডায়াগনোসিস প্রসেস আছে। ডায়াগনোসিস প্রসেসটা কি না, গ্লুকোজ 6-ফসফেটেজ এনজাইমটা কিভাবে দেখবো? লেখো ডায়াগনোসিস। কিভাবে ডায়াগনোসিস করবো? এক নম্বর লেখো নকচার্নাল হাইপোগ্লাইসিমিয়া। নকচার্নাল হাইপোগ্লাইসিমিয়া, পেশেন্ট ঘুমের মধ্যে হাইপোগ্লাইসিমিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ঘুমের মধ্যে হাইপোগ্লাইসিমিক হবে, এক নম্বর। দু নম্বর, লাইফ থ্রেটনিং নয়, মারা যায় না পেশেন্ট, মরে না, ইজ নট লাইফ থ্রেটনিং, বেঁচে থাকবে, কিন্তু এই হবে, ঠিক আছে? ঘুমের মধ্যে নকচার্নাল হাইপোগ্লাইসিমিয়া হবে, যেই 4-5 ঘন্টা হয়ে যাবে খাওয়ার পরে হট করে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়ে যাবে। কেন? গ্লাইকেন ব্যবহার করতে পারছে না, লিভারটা খারাপ হবে, সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু এটা হবে। আচ্ছা, নেক্সট কি হবে? এর ট্রিটমেন্ট আমি ডায়াগনোসিস করতে চাই, প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস বলা হয়। প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস, জন্মের আগে, ঠিক আছে? বাই অ্যামনিওসেন্টেসিস, জাস্ট লিখে রাখো কথাটা, অ্যামনিওসেন্টেসিস, বাই অ্যামনিওসেন্টেসিস। অ্যামনিওসেন্টেসিস মানে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বার করা হবে এবং তার মধ্যে এই এনজাইমটা আছে কিনা টেস্ট করা হবে। যদি না থাকে তার মানে বাচ্চাটা ওটা নেই, বাচ্চাটা বর্নগ্লাইকের ডিজিজ নিয়ে জন্ম নেবে। আপ টু ইউ, ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট হ্যাপেন অর নট। ট্রিটমেন্ট কি আছে? আমাদের দেশে ট্রিটমেন্ট খুব কম। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ ফিড করানো হয়। সেটা কি থাকে? একটা পাম্প থাকে, গ্লুকোজ পাম্প, আর পিঠে একটা গ্লুকোজের বড় সিলিন্ডার থাকে। কারো যেমন ব্যাগ নাও তোমরা, ওরকম ব্যাগ নিয়ে ঘুরবে, আর এখানে একটা আইভি কানেকশন থাকবে বডিতে, যেখানে যেই ব্লাড গ্লুকোজ ফল করবে সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে গ্লুকোজ যাবে, আর কিছু না। আর নইলে অ্যালার্ম লাগিয়ে ঘুমাও, 2 ঘন্টা পর পর ঘুম থেকে উঠে খাবার খাও আর ঘুমাও, সহজ ব্যাপার, মরে না। ইট ইজ নট লাইফ থ্রেটনিং। মরে কিসে? In the long run, they suffer from liver failure. Because liver is getting damaged every day. বুঝতে পারবে? 2 নম্বর আছে অ্যাসিড মাল্টেজ। বললাম অ্যাসিড মাল্টেজ মানে হচ্ছে এক ধরনের ফসফরাইলেজ। তো ফসফরাইলেজ ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হবে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে, গ্লুকোজ তৈরি হবে না। তো 2 নম্বরে প্রথম যেটা হবে,
পম্পেস ডিজিজে ফার্স্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই হাইপারগ্লাইসেমিয়া হলো। কিন্তু এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করে লাভ নেই। লাভ নেই, বাঁচবে না। প্রথম 2 বছরের মধ্যে বাই দ্য এজ অফ 2 ডাই ডিউ টু কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার। কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ার মারা যাবে। তাহলে 1 নম্বর নন লিথাল, 2 নম্বর লিথাল, 3 নম্বর like 1 but milder condition. Symptoms are like type 1 but milder than type 1. 4 লিটল, ঠিক আছে, 2 বছরে একটু বেশি বাঁচে তাও মারা যায়। তাহলে কার মতন হলো? টাইপ 2। 5 নম্বর এতক্ষণ যা ছিল সব লিভারে ছিল, এই প্রথম মাসেল ঢুকলো। তো যদি আমি 2টো হাত 2টো পা কেটে দিই, বাঁচবি কি বাঁচবি না? বাঁচবি তো? হ্যাঁ। তাহলে মাসেলের জন্য কোনো লিথাল হবে না। মাসেলে কি হবে? আমরা যদি মাসেল যদি এক্সারসাইজ করতে না পারে তাহলে কি হয়? তাতে ল্যাকটিক জমা হবে, তাই না? যদি খাবার না পায় ল্যাকটিক জমা হবে, মাসেল ফসফেট যেমন খাবার পাবে না, মাসেল ইজ নট গেটিং ফুয়েল, সো মাসেল উইল প্রডিউস ল্যাকটিক অ্যাসিড। বাট অন দ্য কন্ট্রারি, প্যারাডক্সিক্যালি কি হয়? প্যারাডক্সিক্যালি মানে অপোজিট। এটা কি হয়? No lactic acidosis after exercise. এক্সারসাইজ করে অ্যাক্টিভিটি হয়, এটাই নর্মাল। কিন্তু এক্সারসাইজ করার পরে যখন পেশেন্টকে বলা হবে যে আপনি এক্সারসাইজ করুন, যখন হাঁপিয়ে যাবেন বলবেন, হাঁপিয়ে যাবে বলবে, কিন্তু ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্লাডে পাওয়া যাবে না। হলো এগুলো। খুব সহজ ব্যাপার। পেশেন্টকে আমরা বলবো এক্সারসাইজ করুন, ট্রেডমিলে হাঁটুন, যখন হাঁপিয়ে যাবেন বলবেন, আর পাচ্ছেন না। ব্লাড টেস্ট করবো, ব্লাডের পিএইচ মাপবো, পিএইচ কমেছে কিনা, দেখবো নো চেঞ্জ ইন পিএইচ, প্রবাবলি। ইনটলারেন্স, ট্রেডমিলে 2-3 মিনিট বেশি হাঁটতে পারবে না। পেশেন্ট কিরকম হয়? সাধারণত একটু ফ্ল্যাবি হবে, এবং ইউজুয়ালি দে আর ফিমেলস, দে উইল কাম উইথ এ কমপ্লেন, ডাক্তারবাবু এক্সারসাইজ করতে পারি না, করলেই মাসেল ক্র্যাম্পিং হয়। কেন ক্র্যাম্পিং হবে? লোকালাইজ অ্যাকুমুলেশন অফ ল্যাকটিক অ্যাসিড উইল লিড টু মাসেল ক্র্যাম্পিং, will lead to muscle cramping. Liver phosphatase,
ঠিক মনে থাকবে, ইজি। যেগুলি বললাম খুব ভালো করে মনে রাখবে, প্রত্যেকটা লাইন ইম্পর্টেন্ট। আজকে শেষের দিকে জিএসডির ক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্রত্যেকটা জায়গা থেকে কোশ্চেন আছে। Good morning, everybody. Today, I'll be speaking on diaphragm and intercostal space. Last week, I told you about intercostal space. Now, the diaphragm, even I mentioned that it's a canopy or the tent of the circus in the month of December. Now the circuses, now it's come to, there are numerous circuses. I think one might turn up in the Posh Mela of Shanti Niketan. Anyway, it divides the thoracic cavity from the abdominal cavity. Now diaphragm facts. It's a dome-shaped musculo-aponeurotic partition, roof of the abdomen, convex on left and right side, depressed in the middle, summits of convexity, cupula, right cupula higher than left, peripheral part muscular, central part tendinous. Now, these are the points we have to know because now you just imagine it's a dome shaped, but right side is bit raised, the left side is in this condition. Why? Because the liver, the right lobe of the liver occupies a major part in the abdomen and it is raised. Another thing is that it's convex on the left and right side, depressed in the middle. That means it is like this. Now, here the now it is this, you will be, excuse me, origin. Inner surface of the thoracic inlet arranged in three groups. The sternal, costal, and the vertebral. Now these are the props up, the attachments. Now, you just remember the sternum, the posterior aspect of the sternum, the attachment is there. Costal, you have showed you last time in the ribs. And vertebral, the vertebral column. Now, origin, sternal, two fleshy slips from the back of the xiphoid process. The xiphoid process, manubrium sternum, body of the sternum, and the xiphoid process. Sometimes the xiphoid process ossifies. Even the manubrium sternum ossifies. Sometimes you might encounter a specimen, and I don't know if, I think probably we don't have it. But in many museums or even in the postmortem, if any of you pursue jurisprudence, okay, then you might be seeing them. Now, the costal inner surface of the lower six ribs and costal cartilages interdigiting with the transversus abdominis. Interdigiting. It's like this. The transversus abdominis
and the inner surface, the lower 6 ribs and the costal cartilages with transverse abdominis. Number, a pair of crura, right and left, pair of medial and lateral arcuate ligaments. Here's the medial and lateral arcuate ligaments. This is the right crus and the left crus. Pair of crura or right and left. The right crus, longer and muscular, rises from the front of the bodies and intervertebral disc of L1, L2, L3. That will be a short note on crura of the diaphragm. Then you just draw a diagram and say the origin. The longer and muscular arises from the front of the bodies of the intervertebral disc and L1, L2 and gives attachment to the suspensory ligament of the duodenum. Left crus, less longer and less muscular, arises from L1, L2, connected to bare area of stomach by gastrophrenic ligament. Now, when you will be opening the abdomen, then you will see the first in the position, but there are some dissected bodies in our department. You can see all the viscera are taken out, the posterior wall of the abdomen and the related structures, and also the diaphragm and the two crura you can identify. It's a big thing. It's not a minor, small attachments of this thing, because you can imagine the muscle of restoration and now insertion. The central tendon, it's like a trefoil leaf shaped median right and left. Junction of median and right leaflets, vena cava opening. This is the vena cava opening. And left to the opening, central point of decussation. Now this is the central point of decussation. It is the muscular, the tendons are the fibers, they decussate. Okay. And sternal fibers shortest, ninth costal cartilage fibers longest. Now you see the xiphoid process. Now the small component, the muscle there, small. But if you go to the ninth costal cartilage, the fibers are the longest, because that arises from the ninth rib up to the, and see, it's a beautiful picture. This is the right crus, L1, L2, L3, 4 here. And this is the 12th rib. You can see the attachments here. The quadratus lumborum muscle. Now, this is the abdominal aorta, and impression of the stomach is here, and the impression of the liver. Now, central tendon of diaphragm. This is the xiphoid process. Body of the sternum, inferior vena cava opening, and esophageal hiatus or esophageal opening. Now, also see diaphragm as a whole, you will be getting small questions, and it can be openings of the diaphragm, or if you are in the dead body identification of, see,
might be given what are the openings of the diaphragm. Now, openings of the diaphragm major and minor. Now, major vessels from the thoracic cavity, it goes down to the foot, the tributaries and branches, the abdominal aorta, aortic, esophageal and vena cava. Now, and minor openings, vena cava opening, you can see the central tendon junction of median and right leaflets. Here's the vena cava opening, the junction between the right and left leaflet. Opposite disc between T8 and T9, 2.5 centimeters from right to midline. At this level, T8 and T9 level, quadrilateral in shape, structures inferior vena cava, right phrenic nerve, limb vessel from the liver. Now, vena cava opening can be a small 2 marks question. And you have to just mention, you see this is a nice picture showing here, vena cava, esophagus, abdominal aorta. And these are the thoracic vertebrae. Now, esophageal opening situated in the muscular part of the diaphragm at the level of T10, 1.5 centimeters to the left of the midline. This is it is muscular, see the muscular part, and here is the tendinous part. Here is the muscular part. Oval or elliptical in shape, structures, esophagus, right and left vagal trunks. Now, previously, like it was thought that for hyperacidity, naturally, it was thought that the acid secretion is due to in the stomach, and the vagus nerve, the right and left vagus trunks. Now, in operations of the stomach related to peptic ulcer or duodenal ulcer or gastric ulcers, they used to do vagotomy. The vagotomy means part of the branches of the vagus nerve, they are cut off. And they have to open the abdomen, identify, move and go to this portion of this portion of the esophagus, act a rubber catheter, they should pull down and identify the vagus nerve and the component which is to be snipped off. Then vagotomy. What is vagotomy? Now, esophageal branches of left gastric artery, lymphatic from liver, phrenoesophageal ligament. Aortic opening. Now, here, situated behind the diaphragm, osteoaponeurotic, level of lower border of T12, structures abdominal aorta, thoracic duct and azygos vein. Now, the
great vessels and also the lymphatics and the nerves coming from through the thorax. It has to go to the abdomen. So those components which you are reading in thorax, that has to go through some opening. And this is the now minor openings. Now triangular gap or space of Larry in between sternal origin and 7th costal cartilage, foramen of Morgagni. Now space of Larry and foramen of Morgagni can be a 2 marks question, short note. Okay, it's a minor opening, it's a triangular gap between the sternal origin and 7th costal cartilage, foramen Morgagni. Now between digitations of costal origins of diaphragm and transversus abdominis, between costal origin of the diaphragm from 7th to 8th cartilage, and behind lateral arcuate ligament and behind medial arcuate ligament. I showed you in the previous slides that the arcuate ligament, so the structures which are going and the epigastric vessels, few lymphatics from liver, lower 5th intercostal vessels and nerves, musculophrenic vessels. These are the between costal origin and diaphragm from 7th to 8th cartilages is musculophrenic vessels. Behind lateral arcuate ligament and behind medial arcuate ligament, subcostal vessels and nerve, and sympathetic trunk and splanchnic nerves. Piercing each crus is greater and lesser splanchnic nerves, occasionally right crus by azygos vein and left, and crus by inferior azygos vein. Now, Professor Abhijit is, I think, lecturing on your azygos veins. Now, the piercing each crus, when you will be seeing in the dead body, you will identify and you will be seeing greater and lesser splanchnic nerve, occasionally right crus by azygos vein and left crus inferior hemiazygos vein. Actions. Now, principal muscle of inspiration, quiet breathing movement range 1.5 centimeters, deep breathing 6 to 10 centimeters. During inspiration, vena cava opening dilates, esophageal opening constricts, aortic opening no change. Now, this is it's important that during inspiration, what happens? What are the manifestation of inspiration on the openings of the diaphragm? That is the vena cava opening dilates, esophageal opening constricts, aortic opening no change. Now, nerve supply of the diaphragm. It has a motor supply, a sympathetic supply and sensory supply. Now, motor supply, phrenic nerves, C3, C4, C5, cervical 3, cervical 4 and C5, motor supply, phrenic, sensory, central part, phrenic nerves, peripheral part, lower 6 or 7 intercostal nerves. Lower peripheral part is the lower 6 or 7 intercostal nerves, and the central part, the phrenic nerve. Now, actually, it is the nerve is going, it will supply the nearest. Similarly, the intercostal nerves, they will be supplying the periphery. And sympathetic supply, celiac plexus, inferior phrenic nerves. Now, when you read the
when you be reading abdominal, then you will see the celiac plexus. There it will be described there. Now, blood supply of the diaphragm, musculophrenic branch of internal thoracic, pericardiophrenic branch of the internal thoracic, lower 5-6 posterior intercostal arteries, superior phrenic and inferior phrenic arteries. Musculophrenic branch of the internal thoracic, pericardiophrenic branch of the internal thoracic, and lower 5th, 6th posterior intercostal arteries, superior phrenic, inferior phrenic. Now, intercostal muscles, external, internal. Innermost, transversus thoracis, subcostalis, intercostalis intimus, and sternocostal. Muscles of the thoracic wall, the intrinsic muscles and the extrinsic muscles. Extrinsic muscles, what are the extrinsic muscles? Pectoralis major, pectoralis minor, serratus anterior, trapezius, levator scapulae, rhomboides, erectus spinae, rectus abdominis, external oblique. Here are the extrinsic muscles. Intrinsic muscle is the external intercostal muscles, internal intercostal muscles, and transversus thoracis. This is the clavicle, this is the ribs, pectoralis major, cutoff, internal intercostalis, the sternum here, and external intercostalis. This is the serratus anterior, this is the pectoralis major, and you see a cut section of the window. Here is enlarged view, is the innermost intercostal muscles, the internal intercostal muscle and the external intercostal muscle. You see their pattern of insertion and disposition of the muscles. Now, external intercostal muscles present in the intercostal spaces of 11 pairs. 11 pairs of muscles in the intercostal space. You will be seeing extend from the tubercle of the rib to the costochondral junction. Now, extend from the ribs and tubercle of the rib to the costochondral junction. Over here, the costochondral junction, because the full thing that it doesn't go, like it's not a bony structure, but this is the cartilaginous structure. Naturally, this is like this. You can feel it in this thing. And that's an important thing, is that you want to, like when you are examining a patient with some liver disorder or enlarged liver or this thing, you palpate from below to towards the costochondral junction. And if it is, say, 1 finger or 2 finger more in the down than the border of the costochondral junctions, then you will see it is enlarged. But usually babies, they have a large liver. Naturally, that can be palpated. Now, origin from the lower border of the rib above, insertion into the outer lip of the upper border of the rib below. The previous picture I showed you, that is, now the fibers are directed downwards, forwards and medially. Actually,
the thoracic wall. Now, if there is a condition like tuberculosis, or then fluid actually collects here. Maximum, then it may be the lung. Inflammation and this thing, or any trauma that leading to fracture of the rib, injury, then there will be blood collecting in this. And if pus collects into it, then it is empyema thoracis. Now, actually, in the mid-axillary line, you will be finding the most dependent part and insert a needle and aspirate. This can, in your internship period, you have to say, send a pleural fluid. Then you can do it in the ward also. You don't need any this thing. You just sterilize that area, and then you put a syringe into it, you measure and see if it's coming. If some blood comes in, but you have to see take the history. If there is trauma or some blood collection, or if it pus comes in, then you can see if it's a clear fluid or blood mixed fluid. Then accordingly you send it for microbiology and also routine biochemistry of that fluid, and also culture sensitivity. And nowadays TB PCR, and also for you have to eliminate or the in between the, if it's a Cox infection, tuberculosis or not, or you might have a big some growth here. Now that might lead to some irritation and fluid collection in this space. Now, if this fluid you collect, you send it for a pap smear, papniculate stain, to get the, if this is malignant or not. Similarly, in ascitic fluid tap, you go for all these tests, because tubercular ascites, it can be some cancer, it might be not the liver also, but it can be any organ in the abdomen. It can be pancreatic cancer, herpes zoster. Now, respiratory movements. Each respiratory cycle has two phases, inspiration and expiration. Inspiration lasts for 1 second, active process. Expiration lasts for 3 seconds, passive process. And normal respiratory rate in adults is 16 to 20 minutes. Now, if it is more, air respiration, hapache. But even when you see that what type of respiration it is. Second thing, he's having gasping for breath. The dyspnea, it can be acute, it can be chronic, or acute or chronic. And a chronic asthmatic patient or bronchitis patient comes with severe episodes of your expiration and inspiration. You have to do the routine tests of X-ray chest, or not X-ray, radiograph of the test, PA view, first line. Then second, if you are after seeing the thing that you need like this cannonball appearance or old Cox, at a fibrosis way,
there's some, you can distinguish, and you start when you see in your ward, the file ta যখন দেখবে না তখন দেখবে যে what is complaining and how it is his respiration and inspiration and respiration is presenting, and then correlate the DD, differential diagnosis. Then you go for the radiograph and you see if there is any pathological condition or not. Now, muscles of inspiration, the diaphragm, the principal muscle of inspiration, external intercostal muscles. Now, this will be best demonstrated by weightlifters. Okay. So, now diabetes of the thoracic cavity, the vertical diameter, anterior posterior diameter and transverse diameter. The vertical diameter is this, anterior posterior diameter is this, and transverse diameter. Increase in vertical diameter, roof of the thoracic cavity, suprapleural membrane tough and immobile. Floor of the diaphragm freely movable, and contraction of the diaphragm, central tendons descend, the domes are flattened. The central tendon descends, and see the contraction of the central tendon descends and the domes are flattened. Now increase the anterior posterior diameter. You can see the sternum here, here the rib, and you can see this long anterior arm, short posterior arm, and the vertebral end is this one, this is the fulcrum, it acts on the sternal end. Now increase in anterior posterior diameter, the sternum has to move forwards and upwards, involves movement of vertebrosternal ribs, silent movement at vertebral end is magnified at sternal ends of the ribs. So the anatomy in the rib attachment, in the vertebra, this is restricted. So it can, over here there is no restriction, that expands. So anteriorly, and the slight movement in the vertebral end is magnified on the sternal ends. Anterior ends of the ribs move upwards and forwards. Sternum follows the same movement, pump handle movement. Now there can be a short note on pump handle movement. Now, naturally you have to describe this. Increase in transverse diameter involves movements in the vertebrochondral ribs. The shaft of the ribs lies at the lower level than the ends, and during elevation of the ribs, shaft moves outwards, bucket handle movement. এইখানে এই যে ribs গুলো আছে, so it goes like that. Okay. Mechanism of expiration. Passive process is in quiet and deep respiration, elastic recoil of the alveoli of the lungs, relaxation of the diaphragm and intercostal muscles. Types of respiration: quiet respiration, deep respiration, forced respiration. এগুলো নিজেদের মধ্যে তুমি দেখবে তুমি চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে আছো, এবার তোমাকে কেউ ইরিটেট করছে, তুমি রেগে গেলে এই ফেসগুলোতে তুমি মোটামুটি ইউ ক্যান ফিল যে তারপরে খুব ভয়ঙ্কর রেগে গেলে তখন এই রেসপিরেশনটা সেটা এফেক্ট করে, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি deep inspiration, all muscles in quiet respiration, sternocleidomastoid and sclerae muscles. Now, deep inspiration is all muscles in quiet respiration, addition to sternocleidomastoid and sclerae muscles.
That muscle forced inspiration. All muscles in deep inspiration. Pectoralis major and minor, serratus anterior, levator scapulae, rhomboideus and trapezius. These are the muscles that is around the neck and the back of the thorax. Levator scapulae, rhomboideus, trapezius in the neck, pectoralis major and minor, and serratus anterior is this. Forced expiration is the internal intercostal muscles, transversus thoracic muscles, and quadratus lumborum. Now, applied anatomy, foramen of Morgagni, costovertebral trigone due to failure of sternal origin and space of Lary. This is the foramen of Morgagni. This is the inferior vena cava opening. This is the esophageal hiatus, congenital absence of diaphragm. This portion of the absent in congenital absence of the diaphragm. Now fails to rise through lateral arcuate ligament, posterolateral hernia, abdominal contents in thoracic cavity through pleuroperitoneal hiatus between costal and vertebral origins, diaphragm, foramen of Bodlak. This is the foramen of Bodlak. Now, sometimes the intestinal contents, they go there. Now, if you see your plain radiograph of the abdomen or thorax, then you will see that the organs are not in their position. And if there is a stomach goes in, then you will see a gas shadow in the thoracic cavity. Okay. Now, applied anatomy, hiatal hernia. Now, sliding gastroesophageal junction slides into the thorax due to lax esophageal hiatus and increased intra-abdominal pressure. Now, previously, barium radiograph or barium X-ray of the stomach or barium follow-through, you ask the patient to swallow barium, then the image is taken. Then in your department, there is a barium follow-through throughout the whole GIT, from esophagus, stomach, duodenum, then small intestine, then your large intestine, cecum, and this thing. Even with CT, MRI, everything, the barium follow-through is also ordered for, because to see the pathology of the appendix and the ileocecal valve or any pain on the right iliac fossa or some intestinal obstruction, of course, you have to go for a gastroduodenoscopy. That even you can diagnose sliding hernias, and also hiatal hernias, and also the colonoscopy, and there's capsule endoscopy. That small camera, and you swallow, and that goes and taking images of the whole gastrointestinal tract. Only few centers, like big hospitals. Now, আমাদের যেটা হাতে আছে সেটাই ব্যবহার করব অস্ত্র, ঠিক আছে? লাঠি হচ্ছে মহা অস্ত্র, ঠিক আছে? Now rolling, gastroesophageal junction normally plays defect in diaphragm to right and anterior esophageal opening, the paraesophageal hernia. Herniated sac contains fundus of the stomach. See, this is the normal esophagus and stomach, and see the sliding hiatal hernia and paraesophageal hiatus hernia. Actually, nowadays,
by endoscopy, there is some clipping and this thing, or if it's a small, like any patient who comes with a GRD, you're complaining of acidity, pain, and the thing, then you try to give him like a lie down with a pillow, 2 pillows or something, or the best will be the head tilted. Commonly you won't go for a big bed, Fowler's bed or something like that. You can adjust like this. No, you just put two bricks in the your head end, the cot's legs. So that can be elevated like this. অনেকে বললো না আমরা তো বালিশ নিই, তো ঘুমের ঘরে কি ধরনের পশ্চার হয় অনেক সময় দেখতে পাবে, কেউ এরম করে শুয়ে আছে, কেউ এরম করে শুয়ে আছে, কেউ এরম শুয়ে আছে। That when you lie, but the bed, whatever posture I'm having, but if it is tilted, head end is tilted. Like similarly, you have any lesion on your leg, then for venous drainage, you tell to tilt the upper, this thing, lower end of the bed. ওখানে দুটো ব্রেক দিয়ে দিলে পায়াতে, that will suffice. এবার কেন বলছি না আমরা তো পাশ বালিশ দিই, কাঁথা দিই, কম্বল দিই, হ্যাঁ, বাট when the guy is sleeping, then ওর তো পশ্চার কোথায় কি তাকে তার ঠিক নেই। যেমন আজকে একটা একজন কবি আর কি, তার একটা ওই সব ধ্রুবতারাদের খোঁজে ফেসবুকে, তো তার মধ্যে একজন, আমি জাস্ট, সে বাচ্চা তখন ছিল, তো ওর মা বলতো তুই কালকে আমার কাছে শুবি না, তুই আমাকে এরকম করে লাথি মারিস, সে করিস, হ্যাঁ। তো নেক্সট ডে হি ওয়েন্ট এন্ড স্লেপ্ট বিসাইড হিজ মম এন্ড হি টাইড হিজ ওন লেগ, মানে পা দুটো বেঁধে দিয়েছে যাতে না ছড়াছড়ি করে। তো সিমিলারলি নাও see Bogdalic hernia, Morgellons hernia, and anterior hiatus, central hernia, diaphragm, the normal, here's the sliding hernia, and paraesophageal hernia. Thank you. So enzymology, what I have showed is basically a glimpse of what you have been told. It is an overview. So methods of enzymology, when I was an MD student, at that time only 4 volumes I have seen in the AIMS library, and it was having a look, something like Rabindra Rachanavali. And now it is first published in 1995, and now 650 volumes are available. And 16 new volumes are being added each year. So it is impossible to say this is methods in enzymology. So this volume is enzyme structure, and this volume is on enzyme kinetics. It was release date, I have one thing I released, it is published from academic press, 662 pages. So is there anybody who can read this? In lifetime it is not possible. 650 volumes, no. And same is the picture in everything. If you take RBC, if you take heart, if you take leukocyte, if you take blood sugar, if you take cholesterol, there is no end of it. I downloaded one day out of sheer curiosity in 1998 after registering for PhD on hypothyroidism, and I downloaded 10,000 pages from morning till night. Can I read 10,000 pages? The answer is no, no, and no. So even on a single disease, you cannot have a mastery. So I thought that I will tell about isozymes, enzymes briefly, because enzymes has been taught by somebody else, then isozyme, and the clinical enzymology. Some of you must have attended my isozyme and clinical enzymology class, and if you have not read it, perhaps there will be no impact of my teaching you. Again, tomorrow I will
take a class. So if you don't get it, will be disheartening to me also. Anyway, for engineer's sake, I am just covering. Now, what is an enzyme? At least some of you must volunteer. You tell something. Let it be wrong. I want that thing. Everybody must add something, and I want to compile. Enzymes are known as biocatalysts, Which are enzymes are known as biocatalysts? Very good. which increases reaction rate without participating in it, and they are thermolabile. Thermolabile, not thermolabile. Labile, हाँ कोलोरल हाँ ठीक Proteinaceous क्या बोल रहे हाँ ठीक है Proteinaceous भलो भलो बोल Protein हाँ हाँ specific yes. Anything I want to add any more thing? It can decrease the activation energy. Yes, it can decrease that perfect. ঠিক আছে আর একটা সেলের মধ্যে যদি দেখো ভালো কল্পনা করো if you remember that the glycolysis is going on, TCA cycle is going on, electron transport system, synthesis is going on, everything. At least a number, say 100, 1000, 10,000 number of enzymes are acting within the cell. But একটা ওদের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন খুব রকম সুন্দর রকমের আছে কোনটা কাজ করবে কোনটা অফ হয়ে যাবে এটা কাজ করে how the basically biochemical processes are regulated because of the requirement of the cell at a given point of time and energy charge of the cell also. For survival of the cell we require energy. প্রোটিন যেহেতু এনকোডেড বাই জিন আছে তাহলে মিউটেশন যদি হয়ে যায় তাহলে তো ওই প্রোটিনটা তৈরি করতে পারবে না সিমিলারলি ওই এনজাইমটাও তৈরি করতে পারবে না আর যদি একদম পুরো ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যায় মানে একদম পুরোপুরি মিউটেটেড হয়ে যায় জিনটা যদি নাই থাকে তাহলে তো এনজাইমটা তৈরি হবে না কালকে কোশ্চেন এসেছিল তো একটা কি এসেছিল কি কোশ্চেন এসেছিল হ্যাঁ মিউকোপলিসাইড কালকে এসেছিল কোশ্চেন মিউকোপলিসাইডের কথা ছিল মিউকোপলিসাইডের কথা লেখা ছিল কি জন্য হয় এই তুমি বলো তো পরফাইরিয়া কি জন্য হয় ওই যে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি বলো না পারলে বলো না কোনো জানি কোনো অসুবিধা নেই না পারলে কি হয়েছে কি বলতে পারবো না নাথিং গ্রেট তারপর গিয়ে আবার বইটা খুলেছে যে কী হয়েছে কী জন্য হয়েছে কোশ্চেনটা পাওয়ার পরে এইগুলি জিজ্ঞেস করবে এই কোশ্চেন পাওয়ার পরে স্যার কিন্তু খুব রেগে যায় যদি থিওরি পেপারে যেটা কোশ্চেনটা পড়েছে সেটা যদি উত্তর না দিতে পারো তখন কোনো ক্ষমা নেই আবার ফেল করে দেবে কালকে কোশ্চেনটা যেগুলো পারলে না সেগুলো তো একবার বইটা খুলে গিয়ে দেখবে যে কী লেখা আছে উত্তরটা সেটুকু যদি না করো তাহলে তোমাদের কীভাবে শেখাবো বলো যে পারলে না নাই পারতে পারো কোনো অসুবিধা নেই কাল রাত্রেই করে দিতে হতো বিকেলে আর কোনো পরীক্ষা দিয়ে গিয়ে আর রেস্ট নিলে হতো না গো আমি পারি নাই ঠিক আছে নাই বা পারলাম পরের বার ঠিক করে করবো কাল কি কমপ্লিট করে ফেলতে হতো তাকে বলতে বললো আর কে বলো কে আনসার দিয়েছে অ্যাকিউট ইন্টারমিডিয়েট পরফাইটা হ্যাঁ বলো তুমি কী জন্য হয় বলো হ্যাঁ সিনথেসিস ডেফিসিয়েন্সি দেখলে তো তাহলে মিউটেশনটা ডেফিসিয়েন্সি আছে ঠিক আছে ওটা ইনবর্ন এরার করে দিলে দুম করে সেটা মিউটেশন করে হতে পারে আবার যদি কোনো কেমিক্যাল দিয়ে বাইরে থেকে আমার নিয়ে হয়তো মিউটেশনটা হয়তো টেম্পোরারি হয়ে বসে আছে ঠিক আছে ওটা পার্মানেন্ট না কিন্তু জিনে যদি হয়ে থাকে মানে ইউ হ্যাভ ইনহেরিটেড দ্যাট পার্টিকুলার জিন দ্যাট মিনস ইট ইজ ফ্রম দ্য টাইম অফ দ্যাট জাইগোট ফরমেশন এই দেখো এই জাস্ট এই একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এই যে তোমাদের জিজ্ঞেস করবে এই গ্লাইকোলিসিস এনজাইমটা গ্লাইকোলিসিস সাইকেলে একটাই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে মোটামুটি 3টে ইউনিডাইরেকশনাল স্টেপ আছে কি আছে এটা আমি দেখলাম এবারও এমবিবিএস কোশ্চেনে ফাইনালের সময় জিজ্ঞেস করছিল সুতরাং তোমাদের একটা এই প্রত্যেক সাইকেল আছে না 2-3টে জিনিস ভালো করে পড়বে একটা ইউনিডাইরেকশনাল স্টেপ কোনগুলো আছে কোনটা এনএডি কোনটা এফএডি ক্যাটালাইজ রিঅ্যাকশন আছে আর একটা করবে রেট লিমিটিং স্টেপ রেট লিমিটিং স্টেপটা কি কোন এনজাইম দিয়ে হয় ইস থেকে কি কনভার্সন হয়
এটা এখন বলে না গো, এইগুলো কিন্তু এই পার্ট কোশ্চেনটা তোমাদের মোটামুটি নিট পিজিতেও পেয়ে যাবে, ও রেহাই নেই। এগুলো কন্ট্রোল মেকানিজম, চেক পয়েন্টস। তো আমাদের কিছু এক্সামিন আছে বাইডাইরেকশনাল থাকে, কিছু ইউনিডাইরেকশনাল থাকে। ইউনিডাইরেকশনাল ইউজুয়ালি রেট কন্ট্রোলিং করে, এবং সেগুলো এগোতে জানো, ইউজুয়ালি রেট কন্ট্রোলিং থাকে মোটামুটি। কন্ট্রোল তো কাউকে না কাউকে করতে হবে। তোমাদের আমি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি, যাতে পড়ো, তুমি পড়ো পড়ো, পড়তে পড়তে যদি পড়ো। এই দেখো কালকে যে কোশ্চেনটা আছে, দেখো ভালো করে দেখো, হিম সিনথেসিস হচ্ছে, এ দেখো ব্লকটা এখানে আছে, এখানে হতে পারে, এখানে যতগুলো জায়গাতে আছে সবগুলো জায়গাতেই দেখো ব্লক হতে পারে। ভালো করে বইটি যদি খোলো, বইতেই বইতে লেখা আছে। কিছু না, বেশ কিছু জিনিস তোমাদের মুখস্থ করতে হবে, কোনো রাস্তা খোলা নাই গো। এখন তোমাদের বেশ কিছু জিনিস মুখস্থ করতে হবে, কোনো রেহাই নেই, মাথায় ধরে রাখতেই হবে। সে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি সবগুলোই। বায়োকেমিস্ট্রিগুলো তো সাইকেল মনে রাখতেই হবে, কিছু করার নেই গো। কারণ আজকে তোমাকে এইটা জিজ্ঞেস করে, কালকে তোমাকে এইটা জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষাতে। সুতরাং এই সাইকেল মুখস্থ করে রাখতেই হবে, কিচ্ছু করার রাস্তা খোলা নাই গো। ঠিক আছে? ক্লাসিফাই এনজাইমস, এগেন খুব কমন কোশ্চেন, বারবার জিজ্ঞেস করে। যখন দেখতে পাচ্ছি ছেলেটা ফেল করে যাচ্ছে, আমরা ফেল করে রাখি, কিন্তু খুব সোজা সোজা কোশ্চেন দেওয়ার চেষ্টা করি, যে ওগুলোও জানে কিনা। এগুলো যদি বলতে না পারো, তখন মোটামুটি নিশ্চিত হবে যে হয়ে গেল, ব্যস্ত বেরিয়ে যেখানে না ফেল তো হয়ে গেছে, আর কিছু করার নেই গো। এনজাইমের ক্লাসিফিকেশন কে বলতে পারবে? বলো। হ্যাঁ, অক্সিডেটিভ ফার্স্ট ক্লাস বলো, ট্রান্সফারেজ, লাইজ। হ্যাঁ ঠিক আছে, লাইজটা একদম একটু 6-5 নম্বরে। এক এক করে বলো, এক এক করে বলো। তুমি বলো, আচ্ছা তুমি বলো একটা, তুমি বলো, ও দুটো বলেছো, তুমি বলো। আইসোমারাইজ, লাইগেজ, ট্রান্সলোকেজ, ট্রান্সফারেজ। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর একটা বাদ পড়েছে, বলো। হ্যাঁ দেখো, এই তোমাদের দিক থেকে কিছু বলো একটুখানি, শুনলে। এই তুমি বলো, কি কি শুনলে বলো। হ্যাঁ, এবার যে শুনছেন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি ওকে সামনে। আইসোমারেজ বলো। হ্যাঁ, হাইড্রোলাইজ। তোমাকে জিজ্ঞেস করি না, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, দাঁড়াও, ওয়েট করো। তুমি ছটফট করছো, তোমাকে একটু পরে দিচ্ছি, তুমি ওয়েট করো। আচ্ছা তুমি বলো, ট্রান্সফার প্রথম থেকে বলো। এখন মুখস্থ করাবো, মুখস্থ করেই তোমাদের ছাড়বো, তোমার আর কিছু করার নেই গো। এখন বুঝতে পারি যে ঘরে কেউ পড়বে না। এইটা না একদম এদিক ওদিক করবো না, আমি তোমার যেটা বলছি এই সিকোয়েন্সে বলবে, এই সিকোয়েন্সেই মানুষ জানতে চায়। ঠিক আছে? এইটা এখনই মুখস্থ করো, এটা মুখস্থ করো, এই সিকোয়েন্সটা এখনই মুখস্থ করো। আমি এখনই ধরবো 2-4টে লোক ছেলেকে ধরবো বেছে বেছে। এখনই মুখস্থ করো আমার সামনে। আবার ছবি তুলছে, মুখস্থ করো, বইয়ে লেখা আছে, আমি বই থেকে বইয়ের বাইরে বলছি না কিছু। ছবি তুলে কি করবে? শুধু মুখস্থ করো, এখন এখানেই পড়ো, আমি এখানেই পড়াবো, তোমরা ঘরে পড়বে না কেউ। এইখানে 4টায় মুখস্থ করো। আর শুধু মনে রাখবে, পরীক্ষার সময় এগুলো জিজ্ঞেস করবে। একটা ডিহাইড্রোজেন এনজাইম জিজ্ঞেস করে, বলবে নিউমেরিক এক্সাম্পল দাও। তো অনেক ডিহাইড্রোজেন এনজাইম আছে, বলবে একটা কিছু, কোন রিঅ্যাকশনে ক্যাটালাইজ করে, প্রত্যেকটা কিন্তু একটা করে এক্সাম্পল রেডি করে রাখবে। ঠিক আছে? এখনই মুখস্থ করো, আমি এখনই ধরবো 1-2 জনকে। সিকোয়েন্সটা ঠিক করে বলতে হবে, আমি অফ করে দেবো একটু পরে। হয়েছে? এবার আমি কাকে ধরি? এই যে তুমি বলো, ওই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করছি। এই যে তুমি বলো, ওটো, ওইদিকে আর তাকালে হবে না, এবার বলো, মুখস্থ করো, বলো, এদিকে তাকাও আমার দিকে, বলো। শোনো, কিছু মনে করো না, কিছু ছেলে উইক আছে, কিছু স্ট্রং আছে, আমি জানি। আমার কাজ হচ্ছে গিয়ে উইকগুলোকে স্ট্রেংথ করে নিয়ে তোলা, যাতে পাশে করে।
একটু ভালো ছেলেরা যারা আছে তারা ইরিটেটেড হয়ে যাবে না আমার উপরে, কারণ আমাকে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। বলো, কিছু মনে করো না, তোমাকে আমি চেষ্টা করছি তুমি যাতে পরীক্ষাটা ঠিকঠাক করে দাও। এখন হয়তো খারাপ লাগছে শুনতে, না করছে এখনই তো টাইম দিলাম, এখন পড়লে না কেন? হ্যাঁ, হুম, ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে। বলো আরো, বলো বলো বলো। আইসোমারাই তো বললে না তুমি, বলো, ঠিক আছে বেশ, বলো। এই তুমি বলো, ওই বাকি যে দুটো বলতে পারেনি সে দুটো বলো। ও তো শুনলে না না, ও কি কি বলেছে? হ্যাঁ, যেটা বলেনি সেটা বলো। আচ্ছা তুমি গোটা থেকে প্রথম থেকে বলো। হাইড্রোলাইজ বলো, হাইড্রোলাইজেস। হ্যাঁ, লেজেস বলো। এখানে বলছি কেন কি অনেকগুলো এনজাইম থাকে, একটা সিঙ্গেল নয়, ঠিক আছে? সেই জন্য দেখো প্লুরাল নাম্বার দেওয়া আছে। আইসোমারাইজটা আগে বলো, ঠিক আছে? তারপরে লাইজ, লাইগেজ, ট্রান্সলোকেজ। হয়েছে? মুখস্থ কিন্তু করবে, আজকে এই পড়বে তুমি। এই দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য বলা দেখে, এই দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য? এটা তো ভাঙছে, এটাও তো ভাঙছে। আর হাইড্রোলাইজ আর লাইজের মধ্যে পার্থক্য কি? দাও 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 দাও, দেখে 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 কোনটাকে ধরি এটাকে। এই তুমি বলো, কিছু মনে করো না, সবাইকে আমি বলছি কিছু অন্যভাবে নেওয়ার আমি চেষ্টা করছি। পরীক্ষায় তোমার বলাতে হবে যেভাবে হোক। বলে দিও না তুমি ফ্রন্ট করো, তোমাকে আবার রেডি করো। এই আবার আবার ধরছি, সব কটাকে ধরবো আমি। কি পার্থক্য আছে বলতে দুটোর মধ্যে? দুটোই তো ভাঙে, দুটোই তো ক্লিপিং করে, দেখো দুটোই ক্লিপিং করছে। আচ্ছা আর একটু ভালো করে দিচ্ছি, দাঁড়াও পরেরটাকে। বস বসো তুমি, বসো, বস বস। এই দেখো হাইড্রোলাইজ ভাঙছে, ক্যাটালাইজ করছে, ক্লিভেজ করছে, এও ক্লিভেজ করছে। দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য? এই তুমি বলো। একদম এটাই জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? হয়েছে? এই লাইজ আর লাইগেজটা একটুখানি এইটাকে মনে রাখবে, এই সিকোয়েন্সটা যেটা আছে এইটা এটা ঠিকঠাক আছে। এইটা আচ্ছা, এই দেখো এইখানে একটা এনজাইমে না নিউমেরিকের 4টে নাম্বার দিয়ে করে, দেখেছো তুমি? একটা এনজাইমে নাম্বার 4টে দ্বারা। এই দেখো যে কোনো একটা এনজাইমে না 4টে নাম্বারিং হয়, 4টে নাম্বার দিয়ে করে, ইসি নাম্বারিং বলে এটাকে। হোয়াট ইজ ইসি নাম্বারিং? ওই দেখো এনজাইম কমিশন নাম্বার, ঠিক আছে? ইসি কথাটা এসছে এনজাইম কমিশন থেকে। এইটা জিজ্ঞেস করবে যে কি ইন্ডিকেট করে, ওই কথাটি ওই কথা বলবে। এগুলো বইয়ে লেখা আছে সব, শুধু বুঝে বুঝে চেষ্টা করো, বুঝে বুঝে যে সাপোজ একটা হাইড্রোলাইজ এনজাইম আছে, ট্রাইপেপটাইড অ্যামিনো পেপটিডেজ। তাহলে অ্যামিনো পেপটিডেজ মানে বেসিক্যালি এটা ব্রেকিং করবে, মানে হাইড্রোলাইসিস করবে। ইটস হাইড্রোলাইসিস না লাইজ সেটা জানতে হবে। যদি লাইজ নেই গো তাহলে এটা হাইড্রোলাইসিস করবে। এটা 3 নম্বর ক্যাটাগরিতে পড়বে। এই যে এনজাইম দ্যাট ইউজ ওয়াটার টু ব্রেক আপ, এই যে লিখেছি এখনো বলে দিলাম, বুঝতে পেরেছি? হাইড্রোলাইসিসটা বসো। কি ক্যাটাগরি বন্ডকে করছে? সে পেপটাইড বন্ডকে করছে। 3 নম্বর পয়েন্টটা ক্লিভ অফ দ্য অ্যামাইনো টার্মিনালটা করছে। আর এটা ট্রাইপেপটাইড, বিভিন্ন টাইপের ট্রাইপেপটাইড আছে, সেই জন্য ওর পজিশনটা হচ্ছে গিয়ে 4 নম্বর পজিশন আছে। চাই যদি করে তাহলে এটা যে ইসি নাম্বারিংয়ের ওইটা পার্টিকুলারলি ওই জিনিসটা বলবে যে ওই প্রথম কথা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে, কোন সাবগ্রুপে পড়ে, কোন সাবগ্রুপে পড়ে,
আর ওর নাম্বারটা সিরিয়াল লিস্টে কোথায়, ভোটার লিস্টের মতো কত নম্বরে আছে, কত নম্বর বুথে, এই বুথে এত নম্বরে ও থাকে সিরিয়াল নাম্বার, জাস্ট লাইক দ্যাট। ভোটার লিস্ট যদি দেখো, ভোট দিয়েছো তো কেউ, নিশ্চয়ই ভোট দিয়েছো তো, তোমরা কেউ ভোট দিয়েছো? যখন লিস্ট বেরোয়, যখনই যে কোনো জায়গাতে লিস্ট বেরোয়, একটা নাম্বারিং হয়ে থাকে, ওই এরিয়ার এত নম্বর করতে এত নম্বর ক্যান্ডিডেটে ওর সিরিয়াল নাম্বারটা আছে। সিমিলারলি ওই সেম জিনিসটা ওটা ক্লাসিফাই এক্সাম্পল সুইথ এক্সাম্পল, এটাও কিন্তু একটা শর্ট নোট হিসেবে দিয়ে দিতে পারে। আর হোয়াট ইজ কোএনজাইম? বলো, কেউ একজন বলো। এগুলো তো ক্লাস 9-10-এ ছিল, 9-10 থেকে আরম্ভ করেছি, তো আমি 9-এ আমিই পড়েছিলাম, আজকে পড়েছি না, 1976-এ পড়েছি। হ্যাঁ ঠিক, এই তো নন প্রোটিন পার বলো। কো ফ্যাক্টর বলে, যেগুলো মেটাল হয়ে গেলে এগুলো বলে কো ফ্যাক্টর। এটা ঠিকই বলেছো, এটা বলছি তো, ওই কোএনজাইমের মধ্যে যেগুলো ইয়ে দিয়ে থাকে না, যেগুলো মেটাল আয়ন থাকে, সেগুলোকে বলে কো ফ্যাক্টর, প্রস্থেটিক গ্রুপ। ঠিক আছে, এই কোএনজাইমটা মোটামুটি এসডিও বা ডিএম অফিসের ওই পি এর মতো, দুনিয়া শুধু ফাইল ঘাটাঘাটি ওই করে, আর ডিএম বসে থাকে ঘরে, ডিএম কিন্তু অন্য জায়গায় মুভ করে না, ওর ঘরে ফাইল নিয়ে আসে। কোএনজাইমের কাজ হচ্ছে গিয়ে গ্রুপগুলোকে নেওয়া আর দিয়ে দেওয়া। ঠিক আছে, ও ওর সাথে অ্যাসোসিয়েট করে থাকে, লুজলি বাইন্ড করে থাকে, ও ক্ষমতা নাই ওই এনজাইমের সাথে সমাধান করা, বাট শুধু পিএ হিসেবে কাজ করে ও। এইটি কিন্তু ধরবে পরীক্ষাতে, ভিটামিন আর কোন কোএনজাইমটা থাকে আর কি কাজ করে, এটাও একটা ক্যাচ কোশ্চেন। এই লিস্টটি মুখস্থ করতে হবে। ঠিক আছে, এনএডিটাকে টপে রেখেছি একটাই কারণ, এটা সাবজেক্ট 3টে এটিপি তৈরি করে বলি, ও একদম টপে লেখা আছে। তবে এফএডিটা 2টো তৈরি করে। এই যে টিপিপিতে একদম কেটে কেটে দেবো, জিজ্ঞেস করে পারি একটু ওই অ্যাসেল করে ছবি তুলে কিছু করে বইয়ে সব লেখা আছে, তুমি একদম হরবর করে একটা যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বই নাও, সব করে বইয়ে লেখা আছে, শুধু কী কী পড়তে হবে শুধু লিখে নাও, নোট করো। যে লেখক কোএনজাইমসের চার্টে লিখতে হবে বসে বসে, যে কোনগুলো, আমি ছবিটা এখন তুললে, আমি তোমাকে এখন প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে দেবো, মুখস্থ তো করতে হবে। আর যতটা পড়ো মুখস্থ করে নাও না, এখন বাড়িতে তো পড়বে না, বাড়িতে পড়বে না আমি জানি, এইখানে যতটা পড়ো মুখস্থ করো, দেখো তাকাও বসে বসে কী কী পড়তে হবে, এগুলো ধরবে, জিজ্ঞেস করো না, বলে বলে বলো তো এনজিএম কী, 2-4টে এনজিএম নাম বলো, দুটো অ্যাটলিস্ট কমসে কম একটা 2-4 বলতে পারো, তাতেও পাস করে দেবে, ফেল করবে না তুমি। শুধু সাপোজ মনে করো তুমি ভিটামিন B6 বললে, পাইরাসল ফসফেট বললে, ওই তুমি বলে একটা এক্সাম্পল দাও কোন এনজিএমে কাজে লাগে, ফেল করার হাত থেকে তো রেহাই। তো এই লিস্টের মধ্যে তোমাকে 2-3 তো বলতে হবে, একটা বললেও পাস করে দেবো, তোমাকে বলে দিচ্ছি। একটা যদি বলতে না পারো তো মনে হয় কী করবে তুমি বলো, এতগুলো রয়েছে, এই লিস্টটা তোমাকে পড়তে হবে। এই দেখো হিমটা ধরে বসে বসে, হিমটা কালকে আমি পড়াবো, হিমটা সাইটোক্রোম কাটলেজ, আর এটা মনে রাখবে একটুখানি। হোয়াট ইজ আইসোজাইম, এইটা আমি নিজে পড়েইছি ক্লাসে। কে কে প্রেজেন্ট ছিল আমার ক্লাসটাতে, হাত তোল, হাত জোরে হাত তোলা তো, কে কে ছিলে প্রেজেন্টে সেদিন, কে কে আমার ক্লাসে আইসোজাইম যে পড়েছিল সেদিন কে কে ছিলে? কেউ ছিল না? আইসোজাইম পড়েছিল সেদিন কেউ ছিল না? হাতটা তোলো, তা জানতে পারো কজন ছিল। তুমি হাতটা তোলো না, কজন ছিল দেখি না, যারা যারা ছিল না তাদের কথা, যারা ছিল না তাদেরই পড়াবো একটুখানি, যারা ছিল না তাদেরই পড়াবো। বলো কে কে ছিল, কজন ছিল, হাতটা একটু বড় করে তোলো, 1 জন 2 জন, তুমি ছিলে তো, হাতে তুমি তুলতে এরকম করে তুই হাত, কোনটা কি জন, 3 জন, 4, 1 2 3 4টে, ঠিক আছে 4 জন, বাকি যারা ছিল না। আচ্ছা ফার্স্ট আমি জানতে চাইছি কেন তোমরা ছিল না? বাস ঠিক আছে, শরীর খারাপ কেন? শোনো, এই যে ঢুকেছো না কোর্সে, আর কোনো দরকার ফরকার এদিক ওদিক করতে যেও না, কোনো রেহাই নেই, কোনো ছুটি নাই তোমার। ওই বাড়ির কাজ করতে যাবে, তোমার কিন্তু পরীক্ষা হবে না। এই ক্লাসটাতে মিস করলে, অত দূর করে অত সুন্দর করে পড়লাম, তোমরা কতগুলো ছেলে দেখো, তোমাকে জাস্ট প্রেজেন্টেশন আমি দেখাচ্ছি, এক্ষুনি দেখাচ্ছি, এরপরেই দেখাচ্ছি। এটা বলে নি কতক্ষণ টাইম আছে তোমার, মাত্র কটা বাজে?
হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখানে তোমাদের বোর হয়ে যাবে আমি বন্ধ করে দেবো, ঠিক আছে, আমার কোনো অসুবিধা নেই, না নন স্টপ আমি বকতে থাকবো বসে বসে। হ্যাঁ, এইবার বলো দেখে এই জিনিসটা, এই স্টাডি অফ এনজাইম মেডিকেল স্টুডেন্টের কী কাজে লাগবে? করবো তো ডাক্তারি, এনজাইম কী জন্য কাজে লাগবে? বলো বলো বলো, সেটা আমি শুনতে চাইছি, এক এক করে বলো, বলো তুমি বলো। যেগুলো তো ডাক্তার হয়ে তোমার ওই স্পিড কি করে করাবে? সে তো তুমি দেখতে পারো, পেশেন্ট এনজিএমটা দেখতে পাচ্ছ না, ওই পেশেন্টের সিমটমটা নিয়ে আসছে, তা তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা চাই, ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা সেটা করা যাবে না গো, ঠিক ও একটা বলেছে। তাহলে দেখতে পাচ্ছ, একটা ডিজিজ ধরতে গেলে ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ ছাড়া হবে না গো, তার নলেজ করতে গেলে ব্যাক করে এসে ফার্স্ট ইয়ারে ওই লেকচার হলে কী হয়েছিল সেটাই মনে রাখতে হবে, সেই বাকি বইটা মনে রাখতে হবে। এতে একটা বলেছে, আর কি বলো তো? ডাক্তার হয়েছে, ডাক্তার পড়ার এখন আমার বকার দরকারটা কি ছিল বলো? এই যে আমি যে দুটো কাজ করেছি দেখালাম, একটা কি কাজ করেছি আমি? একদম পিওর অ্যাপ্লাইড অ্যাসপেক্ট আমি এনজাইম, ডায়াগনস্টিক কিট বানিয়েছিলাম, সেটা বেসিক্যালি এনজাইম ডিংড ইমিউনোসরবেন্ট অ্যাসে, ওখানে একটা এনজাইম লাগানো হয়েছিল। আজকের দিনে এলিজা ছাড়া প্র্যাকটিক্যালি অনেক টেস্টই হয় না, এলিজার উপর পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট আছে। আর নিউরনের যে মডিফিকেশনগুলো বেরিয়েছে সেগুলো কিন্তু বেস্ট অন এনজাইম রিয়াকশন অলসো, সেটা আমরা ইন ভিট্রো করছি, আমাদের বডিতে যেটা থাকে সেটা ইন ভিভো, ইন ভিট্রোতেও কিন্তু প্রচুর রিয়াকশন করানো হয়, যেগুলো আমরা করি, ঠিক। আর কি কাজে লাগবে? আর একটা সেকেন্ড পেপারটা আমি দেখালাম, আমি নিজেই করেছি, মার্কার এনজাইম, ঠিক ওটা মার্কার তো আসছে, মার্কার এনজাইম পরে আসছে। আর ডায়াগনস্টিক ইন্টারপ্রিটেশনের কাজে লাগে, দেখলেন না আমি একটা পেপারটা করেছিলাম, পেপারটা কী জন্য বললাম না, হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টের কী কাজে লাগবে, ওই রকম একটা এনজাইম পেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কি এই জন্যই তো ক্লাসটা না, তুমি তো ক্লাস করেছিলে, তোমার তো বলা উচিত, বলে তো ছিলাম। আর কি বলো, আর কি কাজে লাগে? হজম হচ্ছে না ডাক্তারবাবু, হজম ওষুধ লিখে দেন, বলবে তো? কি লিখবে তখন? কেন লিখবে? এনজাইম কি করে? ডাইজেস্টিভ এনজাইম তোমাকে লিখতে হবে, তাই তো? একটা ডিজিজ হয়েছে, তার জন্য মনিটরিং করতে হবে, ডায়াগনোসিসের কাজে লাগে। হাউ এনজাইমস লেভেল আর এক্সপ্রেসড, বলো। এই পার্টটা তোমাদের ক্লাসে পড়ানো হয়নি, আমি শুনেছিলাম, ওই জন্য। এই যে তোমার বডি ওয়েট কিসে এক্সপ্রেস করা হয় বলো তো? হাউ ডু ইউ এক্সপ্রেস ইউর বডি ওয়েট? বলো বলো, কেউ একজন বলো, তোমার বডি ওয়েট কত বলো? তুমি বলো না, একটা যা খুশি সেটা বলো, একটা আন্দাজে বলো, তোমার জানতে হবে না, বলো বডি ওয়েট বলো কত, বলো না, কিছু না, আমি কিছু মনে করবো না, তুমি বলো না, একটা যা খুশি বলো, কত বলো তোমার, হ্যাঁ বডি ওয়েট কত, একটা বলো না, ঠিক আছে বলো, আন্দাজে বলো একটা, তোমার একটা আন্দাজে কী হবে? হ্যাঁ কত? 68, বেশ ঠিক আছে, 68 কি? 68 কেজি, কেজি না বললে কোনো মানে হয় না গো, তাহলে ইউনিটটা কিসে হলো? আচ্ছা, তোমার হাইটটা কত, কে বলবে? তুমি হয় বলো, তোমার হাইট কত? হ্যাঁ কি বললে? 3 ইঞ্চেস, দেখো ঠিক, 5 feet 3 inches, কি ইউনিটটা কি আছে? ইঞ্চ। আচ্ছা, তো এই এনজাইমের ইউনিটটা কিসে করা হবে এক্সপ্রেশন? আমি যখন একটা এনজাইম দেখাবো, ন্যানোগ্রাম পার ডেসিলিটার। আচ্ছা, হ্যাঁ mg/dl, এইটা একটা প্রফেসর এইচওডিকে জিজ্ঞেস ধরেছিলাম আমি,
ইন্টারভিউ এসে বায়োকেমিস্ট্রি প্রফেসর এইচওডি অফ মেডিকেল কলেজ। ঠিক আছে, আনফর্চুনেটলি বলতে পারলো না ঠিক করে, আর শুধু কারণটা জিজ্ঞেস বলেছিল প্রথমে কেন করা হয়, কিসে করা হয় সেটা বলেছিল, কিন্তু কেন করা হয় বলতে পারেনি। আজকে তোমাদের এই স্টুডেন্ট হিসেবে আজকে এটা পড়াচ্ছি, বলতে যদি না পারো এই কোশ্চেনটি কিন্তু আমি পরীক্ষা ধরবো এইচওডির সামনে। ঠিক আছে, দেখো তাকাও ভালো করে, এই এনজাইমটা লেখা দেখো এই দেখো তাকাও এদিকে অ্যাসিড ফসফেটেজ একটা এনজাইম, ওইটা দেখো আইইউ লেখা রয়েছে, আইইউ পার লিটার। এই দেখো ওইখানে দেখো অ্যাসিড ফসফেটেজ, এটা অ্যাসিড ফসফেটেজ লেবাইল, এইখানে দেখো একটা আলফা 1 অ্যান্টিট্রিপসিন, ওটাও দেখো এই ইউনিট সেল, এই অ্যালানিন ফসফেটেজ এটাও এনজাইম কিন্তু ইউনিট সেল লেখা আছে, বাকি দেখা যায় গ্রামে আছে। এই দেখো এইটা গ্রামে আছে, ঠিক আছে, এটা মিলিগ্রামে আছে অ্যালবুমিন, এই দেখো গ্রামে রয়েছে, ঠিক আছে, সিএসএফ এ রয়েছে, এটা রয়েছে অ্যালডোলেজে, অ্যালডোলেজ এনজাইম ইউনিট সেল রয়েছে, কিছু দেখো গ্রামে আছে, এই দেখো গ্রাম অ্যাঞ্জিওটেনসিন মান মিলিগ্রাম ন্যানোগ্রামে আছে, কে বলে ন্যানোগ্রাম, এই দেখো ন্যানোগ্রামে আছে। আচ্ছা এইদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও ক্লোরাইডে, এই দেখো ভালো করে তাকাও এদিকে, এইগুলো কিন্তু একটা চার্ট আমাদের যে এই মেডিকেল কলেজ যেগুলো হয় ওই কমসে কম আমার ল্যাবরেটরিতে যাবে, গিয়ে লিস্টটা নিয়ে আসবে কী কী প্যারামিটার আছে, ওইগুলো বলো, মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে ওগুলো কী কী প্যারামিটার, নর্মাল ভ্যালুটা কত। এইদিকে তাকাও, সাপোজ আমরা কোলেস্টেরল, এই দেখো এটা মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার করা হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা এইটা দেখো এই সোডিয়াম পটাশিয়াম কোথায় রয়েছে, সোডিয়াম পটাশিয়াম রয়েছে বিলিরুবিন, ওই দেখো মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার, বাইকার্বনেট মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, এনজাইম ইউনিটস পার লিটার। হঠাৎ করে একে ইউনিটসে কেন করে, ওটাকে ন্যানোগ্রামে করে না কেন, ইয়েতে করে না কেন, এই কোশ্চেনটি আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। নট এ বিগ কোশ্চেন টু এইচওডি, প্রফেসর এইচওডি, বাট বলতে পারলাম না। আমি বললাম স্যার পড়েছি, আমি এনজাইম পড়েছি। আমার হ্যাঁ তা কী পড়েছি আমাকে বোঝাও, আমাকে বোঝাও, কিছু না, বছর দুয়েক আগে জিজ্ঞেস করলাম। বেসিক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় ইন্টারভিউতে, কোনোদিনই বেশি হাই ফাই লেভেলের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় না। হ্যাঁ বলো বলো বলো, বলার চেষ্টা করো। হ্যাঁ ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় মানে কেজি অ্যাকসেপ্টেড, ঠিক আছে, ইঞ্চটা এখন ইন্টারন্যাশনালে সেন্টিমিটারে করে, বাট ও অ্যাকসেপ্ট করে নেবে আর কি, মোটামুটি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ইউজুয়ালি কনভার্সন করে দেয়। ও বিদেশের লোকেরা যেমন পাউন্ডসে করে, সবাই কেজিতে করে নেবো, বাট কেজি ইজ ওকে, নো ইস্যু। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট তো করা হয় কেন, তাহলে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড একটাই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করলো, ওটা তো যেটা বলে যায় ওটা ঠিক আছে, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট করা হয়, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট করা হয়, কেন হঠাৎ করে ওটা মিলিগ্রাম ন্যানোগ্রামে করতে গেলে কী অসুবিধা আছে? এটাই কোশ্চেন, বেসিক কোশ্চেনটা এটাই। বলো ভুলভাল বলো, বলো বলো বলার চেষ্টা করো। অল্প পরিমাণে কাজ হলে তার তো কোয়ান্টিফিকেশন করা যাবে, সে ন্যানোগ্রাম না করলে পিকোগ্রামে করবে। আমি তো পিকোগ্রামে কাজ করেছিলাম, আমি দেখালাম না চোখে, আমি নিজে পিকোগ্রাম লেভেলে হ্যান্ডেল করেছি, 10⁻12, তাহলে আরও ফেমটোতে যাওয়া যাবে, এটাতে যাওয়া যাবে। আজকের আমি 25 বছর আগে কাজ করেছি, তা কেন করা হয়? দেখো বেসিক্যালি এনজাইমটা অত্যন্ত মাইক্রো অ্যামাউন্টে থাকে, এতটাই কম অ্যামাউন্টে থাকে প্র্যাকটিক্যালি মেজার করা যায় না। শুধু মেজার করা না, ইস্যুটা এখানে মেজার করা না গো, সেলের মধ্যে একটা পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টে থাকে এবং সেখানে মাল্টিপল এনজাইম থাকে, ওই সেইখান থেকে ওই জিনিসটাকে একদম পুরো ওই ফর্মে বার করা খুব ডিফিকাল্ট। আমরা তো একটা নেটিভ স্টেটে যখন একটা বডির মধ্যে রয়েছে, সেলের মধ্যে রয়েছে, তখন তো এনজাইমটা ঠিক কাজ করছে। তাহলে আমাকে যদি ওই এনজাইম সব লিভারে মনে করে এলডিএসটা আছে, তো লিভার থেকে আমি এলডিএসটা আমি বার করবো, তো আমাকে সাবসেলুলার ফ্র্যাকশনেশন করে করে নিয়ে গিয়ে সাইটোসেলটাতে আমি যাবো। তো সাইটোসেলে তো অজস্র এনজাইম আছে, তার মধ্যে থেকে ওইটাকে আমি এলডিএসটাকে বার করবো কী করে? তো এক্সটেন্সিভ টিডিয়াস প্রসেস, এবং ওই প্রসেসে কিছু দিয়ে একদম পুরোপুরি 100% পারফেক্টেড ওয়েতে ওই জিনিসটা তৈরি পাওয়া যায় না গো। তার সাথে ইউজুয়ালি কিছু কন্টামিনেশন হয়েই যায়, অন্য কিছু না কিছু প্রোটিন ঢুকে যায় ওর সাথে।
ঠিক আছে, সেই জন্য পিওর ফর্ম ওটাকে পাওয়া যায় না, যদি বা পাওয়া গেলে কোনোভাবে পাওয়া তো যায় না গো। আর সিনথেটিক্যালি করলে ওই জিনিসটা তৈরি হবে না গো, মানে ওই ওই নেটিভ স্ট্রাকচারটা তৈরি করা যাবে না গো। সেই জন্যে এত ঝামেলার জন্য ওটাকে এই বেসিক্যালি করা হয় কি, ওই যেটা বলছি এই পার্টটা লেখা নেই কোনো বইতে, আমি নিজে যেহেতু রিসার্চ করি সেজন্য আমি বলছি, এই পিউরিফিকেশন ইন এ নেটিভ ফর্ম ফ্রম এ মিক্সচার ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, প্রেজেন্ট ইন ভেরি মাইনিউট কনসেন্ট্রেশন। ঠিক আছে, ওই রিয়াকশনটাই বারবার ইউজ হচ্ছে, বারবার একটা ক্যাটালিস্টের মতো কাজ করছে। এইটি তোমাদের ভালো করে মনে রাখো, ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট যেটা তুমি বলছো করা হয়েছে, দি অ্যামাউন্ট অফ এনজাইম দ্যাট উইল কনভার্ট 1 micromole অফ সাবস্ট্রেট per minute under specific conditions. That specific condition is maintained. কত টেম্পারেচার, কত পিএইচ। ইউজুয়ালি যেহেতু আমাদের সমস্ত ইউনিটগুলো করা হয় পার লিটার অফ ব্লাডে করা হয় বা প্লাজমাতে করা হয়, সেরামে করা হয়, সেজন্য ইউনিটস পার লিটার বলা হয়। তুমি যদি ডেসিলিটারে করো কনভার্সন 10 দিয়ে গুণ করে দিলেই হয়ে যাবে। আবার যদি ব্যাক করতে যাও এমএলএ করা যায়, বাস একটা শুধুমাত্র ফর্মুলা পাও, আর তো কিছু না। হ্যাঁ, ব্যাস এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন। So the amount of enzyme that will convert 1 micromole of substrate into product per minute under specific conditions is the unit. And why it is expressed in unit? Because it is present in so very minute concentration and it cannot be purified in a native form. I mean the way it is present. এই আবার ছেলে তুমি খাতাতে লেখো, হাতে লিখলে একটা ইয়ে হবে, প্র্যাকটিস হবে, মুখস্থ হবে, ছবি তুলে কী করবে? হোয়াট ইজ টার্নওভার নাম্বার, অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এইটা ভালো করে বলো, এটা নাম্বার অফ সাবস্ট্রেট মলিকিউল ট্রান্সফর্ম পার ইউনিট টাইম, ইউজুয়ালি পার সেকেন্ড, বাই এ সিঙ্গেল এনজাইম মলিকিউল। যদি একটা সিঙ্গেল অ্যাক্টিভ সাইট থাকে, মাল্টিপল অ্যাক্টিভ সাইট থাকে, তাহলে ওই অ্যাক্টিভ সাইটে কটা পার ক্যাটালিটিক সাইট আর অ্যাক্টিভ সাইট কতগুলো সাবস্ট্রেটকে সে কনভার্ট করতে পারছে, ঠিক আছে, বাই সিঙ্গেল এনজাইম মলিকুল। ক্যাটালাইজটা করে 2.8 to 40 মিলিয়ন পার সেকেন্ড, এবং 2.8 থেকে রিপোর্টেড আছে আপ টু 40 বিলিয়ন পর্যন্ত করে দেয় পার সেকেন্ড। কোনো এনজাইম কোনো জিনিস করতে পারবো না, আমরা যদি 40 মিলিয়ন রিয়াকশন করতে চাই পারবো না করতে। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ তারপরেই আছে 6 লাখ, নট এ ব্যাড ফিগার পার সেকেন্ড। ক্যান ইউ ইমাজিন? Count, you cannot count. The way light is reflected and we are seeing, it is in the order of more than nanosecond. চোখে লাইট পড়লে সঙ্গে সঙ্গে রড অপশন থেকে কনভার্সন হয়ে পুরো ব্রেনের সিগন্যাল চলে গেল। ক্যান ইউ ইমাজিন কি স্পিডে কাজ হচ্ছে? এর জন্যই বায়োকেমিস্ট্রি জানা দরকার। এগুলো তোমাদের ক্লিনিক্যাল লাইনে লেখা থাকবে না, থাকবে না। এইটা দেখো, এটা বেসিক্যালি ল্যাবরেটরিতে যে এনজাইমগুলো কাজ, এটা তোমরা চট করে পাবে না। আমি তোমাদের কিছু জিনিস তোমাদের শেখাচ্ছি যেগুলো অন্য মেডিকেল কলেজে ছেলেরা জানবে না, অ্যাট দিস স্টেজ জানবে না। ওইগুলো এই এনজাইম চারটে কিন্তু বেসিক্যালি ইউজ করা হয় ইয়েতে, কী বলে, ল্যাবরেটরি টেস্টিং করার জন্য, যে এলিজা করার জন্য। এদের হর্স রাইডিস প্যারাসাইটিস সবচেয়ে কমন। এখন আমি কখনোই সোজা পথে কনভেনশনাল পথে হাঁটি নাই, যেমন ডাক্তারি পরে বায়োকেমিস্ট্রি করেছি। আবার এই অত ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বলবা অনেকে বলছে তুই কারণে শান্তিনিকেতনে জয়েন করলি, অন্য জায়গায় ভালো জয়েন করতে পারছিস, এই জায়গাটা খারাপ সেটা প্রমাণ করলে কে প্রমাণ করে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজটা খারাপ? আমি কিছুই খারাপ দেখতে পাইনি এখন পর্যন্ত। আমি এখন পর্যন্ত কিছু খারাপ দেখতে পাই, জায়গাটা ধ্যান করার মতো জায়গা, মেডিটেশন করার মতো জায়গা, কোলাহল বিবর্জিত জায়গা। এখানে পড়াশোনা না হলে আর কোথাও পড়াশোনা হবে না, ঠিক আছে? আমি জেনে বুঝে এই পেনিসিলিন চুজ করেছিলাম। ওই দেখো ক্যাটালগ নাম্বারটা দেখো, 1,60,000। আমি তো খুব কম সময়ে করে ফেলবো ওই কাজটা। ওই দেখো 21,000 থেকে যদি 1,30,000 নিতে হয় তো কতক্ষণ সময় লাগে বলো? তো টাইম ইজ অলসো এ ফ্যাক্টর। আর সবচেয়ে বড় কথা, পেনিসিলিনের যে সাবস্ট্রেটটা আছে সেইটা আমি যখন রিসার্চ করেছিলাম তখন মাত্র 25 পয়সা ট্যাবলেটটা পাওয়া যেত। একটা ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন বলে, পেনিসিলিন ভি, সেই সাবস্ট্রেট দিয়ে অলমোস্ট একটা ট্যাবলেট যদি কেনা হয় 500টা টেস্ট করা যাবে। তো 25 পয়সা দিয়ে 500টা টেস্ট করা যাবে। তো ট্যাবলেটটা গুলিছিলাম আমি,
এই আমাদের যে পেনিসিলিন এনজাইমটা দিয়ে টেস্ট করে দিলেন করাতে যাচ্ছে, হয়ে তো যাচ্ছে এটাতে। কিন্তু ওই ট্যাবলেটটা আমি ইউজ করি না রিসার্চে, কারণ কি একদম হাইলি পিউরিফাইড ফর্মে আমাকে করতে হয়েছিল, কিন্তু করা যাবে। আমাকে যদি আরও টাইম দিতে, আরও ঘন্টা বছরখানেক টাইম পেয়ে যেতাম, ওই ট্যাবলেটটা দিয়েই করে দিতাম। মানে কেনার পারটাও চুকিয়ে দিতাম, তাই যে সময় লাগবে তো, প্রচুর ফেলিওর্স চাই, এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। এটা স্টেবল দেখো রুম টেম্পারেচারে, চয়েস করার পেছনে কারণ আছে। এটা 4 ডিগ্রি লাগবে, আবার ফ্রিজ কেন? মাথা বলা যে ইন্ডিয়ার উপরে কাজটা হবে, ইন্ডিয়াতে সব জায়গায় ফ্রিজ নেই, লোডশেডিং থাকবে, ঠিক আছে, পাওয়ার ফেলিওর আমার সময় খুব কমন হতো। মাথা ঠান্ডা করে ভেবেছিল যে রুম টেম্পারেচার স্টেবল থাকবে, সেটা কী জিনিস আছে, এই হাই টার্ন ওভার নাম্বার কোনটা আছে এইটা। আনফর্চুনেটলি এইটা নিয়ে তারপরে বিশেষ কিছু কাজ করলো না, কেন করলো না আমি জানি না গো। আর এর ডিটেকশন সিস্টেমটা খুব সোজা, স্টার চাইল্ড সলিউশন, সেটারও দাম কম, 250 টাকা দিয়ে কিনলে 10,000 টেস্ট হবে। তো এত সাথে ভেবে আমি একটা চিপ কিট তৈরি করেছিলাম। কস্টটা তো একটা বিরাট বড় ফ্যাক্টর না। হোয়াট ইজ স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি অফ এনজাইম, এটা তোমাদের বলা হয়নি, এটা মনে রাখো। স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি অফ এনজাইম, ওই যেটা বললাম আমি তোমাকে, ওই যখনই আমি এনজাইমটা পিউরিফাই করতে যাব, তখন ওর সাথে কিছু না কিছু কন্টামিনেশন হয়েই যাবে। আর যেহেতু আমি একটা প্রোটিন প্রেসিপিটেটিং মেথড ইউজ করছি, কিছু কন্টামিনেশন প্রোটিন পেয়ে যাব। তো এইটা বলা হয় নাম্বার অফ ইউনিট অফ এনজাইম পার মিলিগ্রাম অফ প্রোটিন। এটা যত হাই থাকবে তার মানে ততটা ভালো পিউরিফাইড আছে, ঠিক আছে? বোঝা গেল ব্যাপারটা? এই মাইনর নিটিগিটিগুলো জানতাম বলি আমি এমডি পরীক্ষাটা করতে পেরেছিলাম। দিয়েছিল যেটা সেটা এইটা। আচ্ছা, হোয়াট আর মেটাল এনজাইমস, এটা ধরবে কিন্তু পরীক্ষা, এটা কিন্তু এবারেও দেখলাম পরীক্ষা ধরছিল। মেটাল এনজাইমস কাকে বলে, গোটা কত এনজাইমের নাম বলো, কী রিয়াকশন ক্যাটালাইজ করে, এই 4টা মুখস্থ করবে অ্যাটলিস্ট, কমসে কম এইটা বলো। জিঙ্ক, এটা কার্বনিক অ্যানাহাইড্রেজ করে, এটা ম্যাগনেসিয়াম হেক্সোকাইনেজ, ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ, এগুলো তোমরা বাই দিস টাইম জেনে গেছো, এনোলেজ। তো অ্যাটলিস্ট কমসে কম ম্যাগনেসিয়ামটা বলে দিই, একটা এক্সাম এই গ্লাইকোলিসিস থেকেই বলতে পারবে। এই 4টে এনজাইম কমসে কম বলতে পারবে, ঠিক আছে, রেহাই পেয়ে যাবে। কপার দিয়ে বলে দেবে একটা, কপার খুব ওই লাইসিল অক্সিডেজ জিজ্ঞেস করছিল, ওই কোলাজেন সিনথেসিসের কাজে লাগে। এই বলে একটা কপার কন্টেনিং এনজাইমের নাম বলে, একটা যেই বলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চাইবে, সঙ্গে চট করে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ দিতে বলে দেবে, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনটা বলতে পারবে। মানে তুমি কোশ্চেনে ডায়েট করছো, কোশ্চেনটাকে নিয়ে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনে ফেলে দেবে, এতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনটা বলতে পারবে। মানে আমাদের ওদের একটা ট্রেস থাকে যে ছেলেটাকে নিয়ে যাবো, নিয়ে দেখি এখান থেকে ওইখানে চলে যাবো ওখানে টুক করে, ঠিক আছে। আর এই আয়রনটা ধরো, আয়রনটা খুব কাজে লাগে, ঠিক আছে। বাকিগুলো না বলতে পারলে পারবে। কিছু কিছু লোক জিজ্ঞেস করে যেমন হেক্সোকাইনেজ, যেমন ম্যাঙ্গানিজও লাগে, ঠিক আছে। ওই এনোলাইজ, এইগুলো নর্মালি অ্যাটলিস্ট কমসে কম 4টে বলো, ঠিক আছে, মনে রেখো। হ্যাঁ, আর দিস ওয়াজ হোয়াট ইজ মাই given to my MD examination. Determine the Km and Vmax of the LDH in the cytosolic fractions given to you. Kmটা ভালো করে লেখো, এটা ডেফিনেশনটা জিজ্ঞেস, হোয়াট ইজ Km? Is the concentration of the substrate when the velocity of the enzyme reaction is half the maximum. That is Vmax যখন হচ্ছে তার কোন জায়গাতে Vmax এর হাফ হচ্ছে সেইটা। এটা কি ইন্ডিকেট করে জিজ্ঞেস করবে, বলে ওই অ্যাফিনিটি ইন্ডিকেট করে। হাই কেএম মানে উইক বাইন্ডিং আছে, আর লো কেএম মানে স্ট্রং বাইন্ডিং আছে। যা রিকোয়ারমেন্টই কম আছে তাকে অল্পে সন্তুষ্ট করে দেওয়া যাবে, ঠিক আছে। রিকোয়ারমেন্ট, মেন্টাল রিকোয়ারমেন্ট অনেক বেশি হাই হয়ে থাকে, প্রচুর লাগবে দিতে, কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট হবে না। গ্লুকোকাইনেজের কিন্তু হাই কেএম আছে, যখন গ্লুকোজ বডিতে এক্সেস থাকে তখনই ও কিন্তু কনভার্সন করে। হেক্সোকাইনেজটা ওই হাই কেএম নেই, ঠিক আছে, এইটা মনে রাখবে। সেই জন্যই যখন আমাদের বডিতে এক্সেস গ্লুকোজ থাকে কোনো কারণে, তখন এই গ্লুকোকাইনেজটা কনভার্সন করায় গ্লুকোজ 6-ফসফেটে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস। আর ভিম্যাক্সটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি অফ রিঅ্যাকশন, ঠিক আছে। এই 4টে পয়েন্ট কাজে মনে রাখবে, লেখো 4টে পয়েন্ট কী কী কাজে লাগে। এগুলো আমি তোমাদের টার্গেট করছি, তোমরা ডাক্তার হবে নিয়ে ইউজ করবে। বেসিক্যালি আমার পারপাস কিন্তু তোমার এই রিয়াকশনের
ডান দিকে বাঁ দিকে কতটা ক্যাটালাইজ করলো কে করলো এসব আমার জানা দরকার নেই, কারণ এগুলো খুব একটা কাজে লাগে না। আর কথা লেখো যে মার্কার এনজাইম, ঠিক আছে, এই 4টে পয়েন্ট লেখো যে এই ছাড়া হয় না। তোমার বেসিক্যালি করবে কি, ডায়াগনোসিস কাজ করবে, একটা ডিজিজ মনিটরিং কাজ লাগাবে, এনজাইম থেরাপিতে দেবে কোনো কারণে ওষুধ হিসেবে, আর ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন করবে। এই পার্টে লাগে। হয়েছে? আচ্ছা, এইবার দেখো এইটা কিন্তু জিজ্ঞেস করবে, এই একদম 200% জিজ্ঞেস করে, এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবে যে ক্লিনিক্যালি রেলিভেন্ট এনজাইম কী কী আছে বলো। প্রেজেন্সটা কী করে হয়, আর পারসিস্টেন্স কী করে আর কী করে ডিসঅ্যাপিয়ার করে, ঠিক আছে, লো লেভেল কী করে হয়, এগুলো কিন্তু বই একটু লেকচারটা শুনবে। প্লাজমা নন ফাংশনাল, এটা তো আমার নিজে তৈরি করা একদম পিওর স্লাইড। এই স্লাইডটা কোনো জায়গাতে পাবে না, এটা আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে, দীর্ঘ এই 25 বছরের এক্সপিরিয়েন্স থেকে করা এই দুটো স্লাইড। এই আইসোজাইম, এইটা লেখো তো একটুখানি, আইসোজাইমটা অ্যাটলিস্ট কম এইটুকু বলো। চট করে লেখো 2-4টে জিনিস আমি তোমার লেখাবই, এগুলো সব বইয়ে লেখা যায়, তবু একটু লেখো, প্র্যাকটিস করবে। খুব ফাস্ট লেখো, পরীক্ষার সময় ফাস্ট লিখতে হবে। আমি চাই যে সে লেখার প্র্যাকটিসটা ওখানে হোক। হয়েছে? হয়ে গেছে? একটু ফাস্ট লেখো, হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটা দেখে দেবে, হাউ আইসোজাইম, এটাকে বইয়ে লেখা আছে, বইয়ে পেয়ে যাবে। এইটা লেখো একটুখানি, এই 4টে প্যারামিটার লেখো, কোনটা কী আছে, সিকে কটা আছে, এলডিএইচ কটা আছে, হিমোগ্লোবিন কটা আছে, এই সিকে এই দুটো তো কম সময় লেখো। এনজাইম রিলেটেড আছে ওই দুটো, আমি ইচ্ছা করে ওই দুটো উদাহরণ ছিল। সিকেতে দুটো থাকে, এম আর বি, আর এলডিএইচে দুটো থাকে। এলডিতে, ঠিক আছে, এম আর বি, ওটা এম আর এইচ থাকে, ব্যাস এই দুটো লিখে ছেড়ে দাও। আচ্ছা, কমন সাবটাইপ এইটা লেখো, এটা লেখো। এটা চট করে লেখো, আইসোজাইমগুলো জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষা। এলডি যে কটা থাকে, অ্যালকালাইন ফসফেটে কটা আছে, ক্রিয়েটিভ ফসফেট, অ্যামাইলেজে কটা আছে। এই সবগুলোই ডাক্তারি করতে গেলে লাগবে। খুব ফাস্ট লেখো, বাকিটা টুকে নেবে বই থেকে। হয়েছে? আচ্ছা, এবার এই দেখো, এই শুধু এইটুকু দেখবে, এই ফাস্টেস্ট মুভ করে এটা ধরবে। এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে কোনটা ফাস্টেস্ট ইলেকট্রোফোরেটিক মুভ করে অ্যানোডে, ওইটা বলবে এলডি ওয়ানটা থাকে। একদম পুরোপুরি অর্ডারলি করা আছে, ইলেকট্রোফোরেটিক প্যাটার্ন অনুযায়ী কোনটা ফাস্টেস্ট কোনটা থাকে, কোনটা, এইটা জিজ্ঞেস করে। এই জাস্ট আমার এই অল্প দিনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেগুলো পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস হয়, সেগুলি আমি মোটামুটি কভার করার চেষ্টা করছি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে, এই ক্লাসে, ঠিক আছে। ইলেকট্রোফোরেটিক মোবিলিটিটা, ঠিক আছে। এইটি জিজ্ঞেস করবে, মুভমেন্ট অফ এলডিএইচ ফ্রম এলডিএইচ 1 to LD5 অ্যাজ পার পজিশন ফ্রম অ্যানোড। ফাস্টেস্ট মুভ করে ওই এলডি ওয়ানটা করে। কোথেকে জিজ্ঞেস করে তখন বললো অ্যাজ পার ফ্রম পজিশন ফ্রম অ্যানোড। হিট স্টেবিলিটি দাঁড়াও, এইখানে হিট স্টেবিলিটি কোথায় দেখবো, কেএম ভ্যালু এইখানে দেখো, এই দেখো, এইটা এবারে জিজ্ঞেস করেছিল। এইটা পরীক্ষার সময় এবারে একদম এক্সটার্নাল লাইনে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিল। এইটা, এই পার্টটা লেখো, এলডিএইচ লেখো, আর এই ফ্লিপ প্যাটার্নটা লেখো। কমসে কম ফ্লিপ প্যাটার্নটা লেখো যে এলডিএইচ 2টা বেশি থাকে। এলডিএইচ 2 ইজ মোর দ্যান এলডিএইচ 1 ইন এমআই। হার্ট অ্যাটাক হলে এটা বেড়ে যায়, এটাকে বলে ফ্লিপ প্যাটার্ন।
এইটা লেখো, এই পার্টটা এইটা লেখো। After attack, LDH rise 6 to 12 hours, peak 12 to 48 hours, remain elevated for 8 to 14 days. এই দেখো তোমরা বেড সাইডে যেটা করবে, ট্রপটিটা করবে। টেম্পোরাল প্যাটার্ন অফ এনজাইম যেটা তোমাদের লেখালাম, ওটাই জিজ্ঞেস করবে। ওটাকেই বলে কখন বাড়ে কখন কমে, এই প্যাটার্নটা তোমাদের জিজ্ঞেস করবে। একটাই কথা বলছি, যখনই হার্ট অ্যাটাক করবে আগে জিজ্ঞেস করবে এই যে ব্লাড টানার আগে ব্লাড ইঞ্জেকশনে ব্লাডটা ড্র করে নেবে, কারণ আইএম ইঞ্জেকশন দিলেই সিপিকে লেভেল বেড়ে যাবে। তুমি ফলস সেটা ডায়াগনোসিস করবে যে আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে, আগে জিজ্ঞেস করবে তার ইঞ্জেকশন নিয়ে এসেছে কিনা কোনো জায়গা থেকে, তাহলে মাসেল অলরেডি ড্যামেজ করেছে, মাসেল হাই অ্যামাউন্ট অফ সিপিকে আছে। এই ভুলটি হয়, এই ভুলটা নিয়ে ভুল ডায়াগনোসিস করে দিলে হার্ট অ্যাটাক হয়ই নাই, তার হার্ট অ্যাটাক তার হয় নাই, তারা বুকে যন্ত্রণা হয়েছিল, গ্রামের লোক হাতে ইঞ্জেকশন মানে অম্বল ফম্বল হয়েছে, দিয়ে একটা রাইটেডিন ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছে, তারপর অম্বল কমে এসছে, তারপর তুমি দেখছো হার্ট অ্যাটাক করে বসেছিল। হার্ট অ্যাটাক তার নাই। এইগুলো ভুলগুলো করে খুব। এই অ্যালকালাইন ফসফেট জিজ্ঞেস করবে। আচ্ছা দাঁড়াও, এইখানে এইটা মনে রাখো, এইটা লেখো তো। ওই দেখো ওই পার্টটা লেখো, অ্যালকালাইন ফসফেট থার্মোস্টেবিলিটি লেখো তো। কোন কোনটা থার্মোস্টেবল আছে? হিট লেভেল আছে লিভার, বোন আর কিডনি, আর হিট স্টেবল আছে প্লাসেন্টাটা। এইটা কমসে কম বলবে কোনটা থার্মোস্টেবল আছে, কত টেম্পারেচারে। থার্মোস্টেবল মানে টেম্পারেচার স্পেসিফিক করতে পারে, 65-এ আছে, ঠিক আছে। 70 ডিগ্রিতে উঠতে হলে সব করা এনজাইম নষ্ট হয়ে যায় প্র্যাকটিক্যালি। আচ্ছা, এবারে ইন্টারপ্রিটেশন সবচেয়ে বড় ভুল হয়, সবচেয়ে বড় ভুল করে এএলপিতে। এএলপি হাই এই দুটো কন্ডিশনে পাওয়া যায়। রিপোর্ট দেখে আবার ছবি তোলে, লেখ এবারে না, এবারে বকবো আমি 1000বার বারণ করেছি, মোবাইল ক্যামেরা ইউজ করতে বারণ করেছিলাম না, মোবাইল। এইটা অ্যালকালাইন ফসফেটের যে দুটো ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন, রিপোর্ট দেখে চট করে বলে দেয় না রিপোর্ট অ্যালকালাইন ফসফেটটা হাই আছে, শুধু জিজ্ঞেস করে এটা গ্রোয়িং চাইল্ড আছে কিনা, 1 নম্বর, হাই এজ কত। ইমিডিয়েটলি অ্যালকালাইন ফসফেট হাই দেখলি সঙ্গে সঙ্গে এজের দিকে তাকাবে। 14, 12, 13 যদি থাকে জানবে এটা বোন গ্রোথের জন্য হয়েছে, এটা অ্যাবনর্মাল নয়। আর মেয়ে যদি হয়, ম্যারিড হয়, ফার্স্ট সাসপেক্ট করে প্রেগনেন্সি আছে কিনা, সোর্স প্লাসেন্টা। তা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু বোনে কোনো না কোনো জায়গাতে না লিভারে প্রবলেম আছে, কারণ মোস্ট লাইকলি এটা আগে গলব্লাডার স্টোন আছে, কিংবা ওই বলবো কালকে ক্লাসে, পরে এলএফটি জন্য পড়বো। আচ্ছা, এইগুলো তোমাদের বলতে হবে না, এগুলো বলতে হবে না, ঠিক আছে। এই টনিক, এই ফুলে গেছে, একটা ইঞ্জুরি হয়েছে, ওই এই কার্বোটিপসিন ট্রিপসিনের কম্বিনেশন খাবে, ইমিডিয়েটলি রিডাকশনটা করবে, এই ফোলাটা কমে যাবে। এগুলো তো লাগবে কাজে, তুমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা না জানো তুমি করবে কী করে? সরি, কেমোথেরাপিতে এইটা কিন্তু ক্যান্সার নর্মালি সারে না। এই অ্যাসপারাজিনের একটাই ভ্যালু আছে, এটা 90%-এর উপরে কিওর করে দেয়, অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। এই জন্যই এটা আমি ডেলিভারলি এই একটাই লিখেছি, এটা অলমোস্ট কিউরেটিভ। লাক ভালো থাকলে মোটামুটি কিওর হয়ে গেল। ক্যান্সার নর্মালি সারে না, আই রিপিট, কিন্তু এই একটা কন্ডিশন, ঠিক আছে। আর একটা হয়ে গেছে অলমোস্ট। স্টেপটোকাইনিন ইঞ্জেকশন দেয়, এইটা জিজ্ঞেস করে, এবারে পরীক্ষা জিজ্ঞেস করেছিল এমআই কি ইঞ্জেকশন দেয়, কোন এনজাইম, ওই স্টেপটোকাইনিন এটা বলবো পরিষ্কার। থ্রম্বোলাইটিক এজেন্ট, থ্রম্বোসিস হয়েছে, ব্লক করেছে, আর টেনেক্টিপ্লেসটা আজকাল ইউজ করে। এই দুটো স্টেপটোকাইনিন তো বলে দিবে সঙ্গে সঙ্গে, আর টেনেক্টিপ্লেসটা বলে খুব খুশি হবে। ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন যেটা কাজে লাগে, ডে টু ডে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করবে তোমরা, এগুলো এইটা লিখবে, এই তোমাদের অ্যাটলিস্ট কমসে এইগুলো বলতে পারবে। এইটা কমসে কম বলো, গ্লুকোজ অক্সিডেজ, কোলেস্ট্রল অক্সিডেজ, কোলেস্ট্রলের জন্য লাগে, ইউরিয়াজ লাগে ইউরিয়ার জন্য, এলিজাতে লাগে। আর এই যে গ্লুকোমিটার দিয়ে টেস্ট করো গ্লুকোজে, সেটা গ্লুকোজ অক্সিডেজ স্ট্রিপ লাগে, ঠিক আছে। পিসিআর পলিমারেজ চেন রিয়াকশনের কাজে লাগে, এটা বলতে হবে। ডিএনএ টেস্টিংয়ের কাজে লাগে। Okay, so this is the definition. So how many leaves we are having?
12 pair, so total 24. So write it down, they are 12 pair in number. They are 12 pair in number. Among them, it is subdivided into many groups. It is subdivided into many groups. এটাকে একটু নামিয়ে দেবে। Okay, it is subdivided into many groups. So, how many groups? At first, the true rib and false rib. Okay, so at first true ribs কতগুলো বল? 1 to 7. So, why we are calling it true? Because it is joined directly to the sternum, and false rib means, so they are indirectly attached to the sternum. Okay, so write it down. What is true rib? That is up to 1 to 7, and false rib is 8 to 8, 9, 10. Okay, next division is typical and atypical. Okay, so what do you mean by typical and atypical? আমরা ভার্টিব্রাতেও দেখেছি, ভার্টিব্রা মানে কি, which will follow certain characteristic. Okay, and which won't follow the certain characteristic, they are atypical. So write it down. Divisions are typical and atypical. Typical and atypical. So what is the typical subdivision? 3 to 9. So why you are saying so? Tell me the characteristic. At first, what would be the anatomical position? Anatomical position টা কিরকম হবে? So at first, it has got কি থাকে? Anterior end and posterior end. Okay, it has got two surfaces, right? Outer surface, inner surface, two border, superior border, inferior border. Okay, so write down the anatomical features are, ribs has got anterior end and posterior end. Anterior end and posterior end. Two surfaces, outer surface and inner surface. Outer surface and inner surface. Okay, and two borders, superior border and inferior border. Superior border and inferior border. Okay, so it has got how many surfaces and border, you know. Okay, so how does it is present? Always remember, it is present obliquely. Okay, that means anterior end is downwards, posterior end would be upwards. Okay, write down this thing. Anterior end would be directed downwards, whereas posterior end would be directed upwards. Okay, anterior end is directed downwards and posterior end is directed upwards. Write down this one. Okay, so suppose you could see the anterior end. So how to determine this is the anterior end? কি feature পাবো? Which are the characteristic feature? So it would be round. At first see, it is round, and it would be, কেন এই জায়গাটা why it is vacant? It would be filled by costal cartilage. Okay, so this cartilage is which type of cartilage? It is hyaline cartilage. Then which one is the fibrocartilage in the whole thoracic cavity? Fibrocartilage আছে? কোথায় কোন জায়গায়? ফার্স্ট ও সেকেন্ড কোনটা? একটা সিনকন্ড্রোসিস, একটা সিম্ফাইসিস, তাই তো? সিম্ফাইসিস কোনটা? প্লেন টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার, মানে যেটা তোর ক্ল্যাভিকুলার এন্ডের সাথে স্টার্নাম, বুঝতে পারলি? তাহলে কোনটা হবে সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনিয়াস জয়েন্ট? At first tell me, primary cartilaginous joint is synchondrosis or symphysis? Synchondrosis. Okay, তার মানে সেখানে টাইপ অফ কার্টিলেজ কি থাকবে? হাইলিন কার্টিলেজ। আর symphysis means fibrocartilage থাকবে। So tell me, which cartilaginous joint is secondary cartilaginous joint? যতগুলো জয়েন্ট আছে রিবে, there are 12 ribs.
Second one. Okay. Second rib with the sternum, this is symphyseal joint. Okay. This is symphyseal joint, always remember. Okay. So সেখানে আমরা কি পাবো? ফাইব্রো কার্টিলেজ। ওকে, এই জায়গাটা কি পাবো? ফাইব্রো কার্টিলেজ। ওকে, নাও what are the other feature? Typical ribber কি হবে? Anterior end is concave. Okay, and this hollow is filled by one cartilage. This cartilage is known as hyaline cartilage. Okay, so what about the posterior end? Write it down. The posterior end of ribs, the posterior end of ribs has three features. Okay, posterior end of ribs has three features. Number one is have three features. Number one is head. Okay, head, then the neck, then the tubercle. Has got three features: head, neck, and the tubercle. Okay, head, neck, and the tubercle. Now see the head. Very nicely see the head. It has got two surfaces. Okay, so just you see the border. Okay, so these two ends are convex and it has got one pointed end in between. So this pointed end of head is known as crest. Okay, so write it down. Head has got two borders, upper smaller and lower larger border. Upper smaller and lower larger border. Okay, so this upper smaller border will articulate with superior vertebra. Okay, and the lower large one would be articulating with the lower vertebra. It would be articulating with the lower vertebra. Okay, what's your name? Shamim? Nurul, close the door, no? Okay, so this is about the upper border and lower border, and the point is known as crest of rib. Write it down. The point is known as crest of rib. Now who will tell me crest would be attached with? Crest টা কার সাথে attached থাকে? In vertebra I told you. Could you remember that ligament? কি ligament ছিল সেটা? ওটা তো foramen transversal. So it is write it down. It is radial ligament. Okay, radial ligament. Crest of rib. There is a attachment of radial ligament. Okay, so if you see, this is the head. So if you go backwards, you are getting the neck, right? So in this neck, I told you there are three costotransverse ligament. Who are they? তিনটে costotransverse ligament আছে কি কি? Very easy. See, superior, inferior, and lateral costotransverse ligament. So write down, in neck of rib, there is attachment of superior, lateral, and another one is inferior costotransverse ligament. Costotransverse means it will attach where? With the transfer process of the vertebra. Okay, because this tubercle is attached directly. Okay, so these three ligament, what it is providing the support, okay, to the transverse process. Next one is tubercle of rib. It would be giving attachment to the transverse process of the vertebra. And এটা সব সময় remember this one, it would be to the respective vertebra. এটা যদি T10 হয় তাহলে এটা T10 vertebra সাথে attached. Okay, so whenever it is attached to the tubercle, it would be to the respective vertebra. Okay,
So this is about the posterior end. Okay. So posterior end. Now coming to the outer surface. Okay, write it down, outer surface of rib. এবার কে বলবে কি কি অ্যাটাচ থাকে? Have you studied in physiology? The respiration? হয়েছে? So you already know, right? Yeah, how many are there? So what is the direction, do you know? যখন আমরা dissection করব, we will see the direction of the muscle. বল কি কি হবে? So external intercostalis কেন বলছি? কারণ এটা downwards medially, means above to downwards. Internal intercostalis কি হবে? Just opposite direction, upwards হবে. আরেকটা হবে কি intercostalis intimus. Okay, so write it down. On the outer surface there is attachment of, আরেকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট থিং থাকে, সেটাকে কি বলে? একটা মেমব্রেন থাকে না? না, intercostal membrane. Intercostal membrane. So there is attachment, outer surface of rib, there is attachment of three muscle and one membrane. Okay, three muscle and one membrane. So which are the three muscle? Number one is external intercostalis, internal intercostalis and intercostalis intimus. This internal intercostalis এর আরেকটা নাম আছে. Okay, what is that? Inner intercostalis intimus has got another two name. বল, একটা নাম হচ্ছে subcostalis or আরেকটা হচ্ছে, so write it down. Intercostalis intimus has got three division. Intercostalis intimus has got three division. একটা হচ্ছে sternocostallis, subcostalis আর transversus thoracis. ওকে, এই মাসেলটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, intercostalis intimus. Intercostalis intimus has got three subdivision. Number one is subcostalis, sternocostallis and transversus thoracis. Okay, now coming to the inner surface. So inner surface has got attachment for কি কি থাকবে বল? Inner surface, suppose this is a rib, it is present like that. So inside which organ is there? Lungs, both side. So lungs, which is the covering of lungs, is known as parietal pleura. Because visceral pleura is strictly adherent to the lungs, so parietal pleura and the intercostal membrane. So write it down. The inner surface there is attachment of parietal pleura and the intercostal membrane Okay, now see each and every muscle you have to study by yourself. Okay, how the external intercostalis, internal intercostalis and intercostalis intimus, how they are present. Okay, origin and insertion. Just one I am saying, for example, external intercostalis ki hoy. Suppose there is two rib, I am taking two ribs. Okay, just like that. So it would be present on the between. Okay, so it would be origin kahan se hoga? From the lower border of the upper border of the lower rib and up to the lower border of the upper rib. Okay, so just like the both external muscle and internal muscle you have to study. Okay, so that would be assignment for you, study by yourself. Okay, so these are the muscle. Now the outer border ho gaya, outer surface, inner surface is already covered. How about the upper border? So upper border, which thing is related? So at first see, it is thick. What is the characteristic? How you will define? It is very much thick. Okay, whereas the inner border, if you see, the inner border is very much sharp. So write down this feature. The upper border is thick, whereas the inner border is sharp.
কন্টেন্স কি কন্টেন করে intercostal group, contains intercostal group, or you could also say costal group, both are same. Okay, intercostal group or costal group. So which are the content, do you know? Van is previous class I told. So you have to give one prefix, that is intercostal vein, intercostal artery, intercostal nerve. Write it down. So intercostal vein, intercostal artery and intercostal nerve. So another assignment for you, each vein, artery and nerve, from where it is coming, that you have to find it out. Okay, যেমন ধর যদি if it is nerve, already we know that is the thoracic nerve, তাই তো T1 to T12, but I told you only few nerve will supply the thorax, few nerve will supply the lungs, and remaining nerve will go to the abdomen and they will supply the abdominal muscle. Understood? So just write down T1 to T12. T1 to T12, thoracic spinal nerve, thoracic spinal nerve. আমি বলেই দিই সাবডিভিশনটা, ওকে? T1 to T3, at first T1 to T3 supplying the intercostal spaces, and the upper limb, T1 তো তোরা জানিস brachial plexus এ যাচ্ছে, okay? So intercostal spaces and upper limb. What about T4 to T7? Write down T4 to T7. এটা কাকে সাপ্লাই করবে? Pleura, pericardium, heart and lungs. Pleura, pericardium, heart and lungs. T4 to T7 will supply the pleura, pericardium, heart and lungs. Okay? Remaining কত থাকছে? T8 to T12. It will supply the abdominal muscle and the few viscera of the abdomen. You will astonished to know there are some viscera which will be supplied by this thoracic nerve. For example, বলতে পারবি? Umbilicus, write it down. Umbilicus and appendix is supplied, like umbilicus and appendix is supplied by T10. Okay, umbilicus and appendix is supplied by T10. Okay, and one very important muscle which would be supplied by T12. Okay, one important muscle which is supplied by T12, which is known as subcostal nerve. যদি একটাই নার্ভ থাকে তার কি নাম? সাবকস্টাল নার্ভ. সো ইট উড বি সাপ্লাইং হুইচ মাসেল? ডায়াফ্রাম তো ফ্রেনিক নার্ভ করবে, ডায়াফ্রাম আজকে পড়ানো হয়েছে না সকালে? আচ্ছা, তাহলে সাবকস্টাল কাকে করতে পারে, কোন মাসেলকে করতে পারে? রেকটাস অ্যাবডোমিনিস, আরেকটা হচ্ছে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস. Okay, rectus abdominis and transversus abdominis. Subcostal nerve কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, okay, because it is also supplying the muscle of pelvis. Okay, subcostal nerve. Transversus abdominis, এগুলো সব you will get on the abdomen. Okay, so this is about the thoracic nerve. এবার যদি thoracic artery, tell me the branches. Thoracic artery কার ব্রাঞ্চ হতে পারে? You have studied the artery, thoracic artery? Internal thoracic artery. Okay, so write it down. Intercostal artery are the branches of intercostal artery. Internal thoracic artery. Intercostal arteries are the branches of internal thoracic artery. Okay, then intercostal vein किसका ब्रांच होगा? Tell me the two vein which will drain to the superior vena cava. Forget the azygos. আর কি? মেন দুটো ভেন কি?
Right brachiocephalic or left brachiocephalic. Before that, which vein? These are the tributary, na? Means the venous collection is coming from upwards. It is going to the superior vena cava to the right atrium. Right? Left and right subclavian vein. So these intercostal veins are the branches of subclavian vein. The intercostal veins are the branches of the subclavian vein. Okay. So now this is about the typical rib. So whenever the typical rib, you have to tell about the two end. Okay. So what are the feature you are getting? Anterior and posterior end, the surfaces and the border. Okay. This you have to elaborate. Now coming to the atypical rib. Okay. Atypical rib, how many are there? Atypical thoracic vertebra কত কত ছিল? Atypical thoracic vertebra 9 হবে না, 10, 11, 12. But for the rib কতগুলো atypical rib? 1 to 10, 11, 12. Write it down. Atypical ribs are 5 in number. 5 actually 10 in number. 5 pairs. So they are first rib and second rib. First, second, 10, 11th and 12th. So one by one you have to elaborate. Okay. So at first very important one is the first rib. So see, we have got one. So this is the first rib. So what is the feature you are getting? At first, how to know the anatomical position? Okay. You have to keep this rib on the table. Okay. So if the both end is touching, then the anatomical position is right. Okay. So see, this is which side? Right side. But suppose if I am keeping like that, this both end is not touching. Okay. So it is not the left side rib, this is the right side rib. Okay. Both side is touching. So by that way you could do the anatomical position. Okay. So write at first rib. So first rib, first characteristic is, it is much more wide and broadened than the other rib. The surfaces of the first rib is much more widened and broadened than the other rib. Okay. And at the posterior end, what are the thing you could see? Tell me, it would be attached with which vertebra? First rib, obviously it would be attached to the first rib. Okay. So this is the head, this is the neck and this is the tubercle. But what is happening over here at the anterior surface of first rib, there are so many structure you have to know. Okay. So write it down, what are the structure you will get. At first, outer surface. Outer surface. Which muscle you are having? Do you know? Which are the muscle present on the thoracic cavity? Not intercostal muscle, outside. ওগুলো তো সব স্টারনামের ইয়ে বলছিস। The muscle having 8 digitation, কি মাসেল ওটা? Serratus anterior. আরেকটা মাসেল হচ্ছে scalenus anterior, scalenus medius. So write it down. Muscle attached to the outer border are, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা মাসেল, যেটা হচ্ছে scalenus anterior. Scalenus anterior কোথায় থাকে? See this tubercle. Okay. And if you divide the rib into two sections, you could get one point. So this is known as scalene tubercle. কি বলে? Scalene tubercle. This is for the attachment of scalenus anterior. Okay. And outside which are the muscles? Serratus anterior and scalenus medius. So outer border of first rib, there is attachment of scalenus anterior on scalene tubercle. Okay. Serratus anterior
and the scalenus medius. Medius দুটো মাসেল থাকে, একটা scalenus anterior একটা scalenus medius. So how about the inner surface, means inner border? First rib এ কি দেখা যাচ্ছে, the inner border or outer border is pointed, but the surface you see, you have got two surfaces, upper surface and lower surface, right, or superior surface or inferior surface. So I am asking inner border of the first rib, which structure would be present over there? ও কেন বললো, বাকিরা কেন বললো না? So what is suprapleural membrane? এই জায়গাটায় কি থাকে? Because there is a presence of lungs, some portion of lungs, it is coming above, you could able to see above the first rib. Okay, so which thing is covering this area? Lungs এর এই এরিয়াটাকে একটুখানি যেটা বেরিয়ে আছে সেটাকে কে কভার করে? Suprapleural membrane, another name is Simpson fossa. Simpson fossa. Okay, so write down the inner border of first rib, there is attachment of, এটা কিন্তু বারবার জিজ্ঞাসা করে, ওকে, attachment of suprapleural membrane or Simpson fossa. যদি এটার এক্সটেনশন বলে কোথা থেকে কোথায় বলবি? ভেরি গুড, C7, ওকে, 7th vertebra থেকে ফার্স্ট রিব, ইনার বর্ডার অফ দি ফার্স্ট রিব। অনেক সময় দেয় Simpson fossa or suprapleural membrane, শর্ট নোট, ওকে। So which are the other thing you have to remember? এখানে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার আছে, ভেতরে তুই ইন্টারকস্টাল গ্রুপে পেয়েছিস ভ্যান, এখানে পাবি এস ভ্যান, ওকে। So what is এস ভ্যান over here? S for sympathetic trunk, okay, so write it down, sympathetic trunk, okay. Superior, এইটা ভীষণ বারবার জিজ্ঞাসা করে ভাইবা, if you got the first rib you have gone, okay. So which are the structure? First one is S vein, sympathetic chain, write it down, sympathetic chain, vein for superior intercostal vein, A for কোন আর্টারি হবে? Superior intercostal artery, and N for which nerve? First root of T1, okay. Okay, then coming to the second rib. So how to identify which one is the second rib? This is first or second, tell me. এটা কি একই রকম? Why we are not saying? See the curve, okay. For first rib you are getting a complete curve, okay, but for second one see it is elongated, ঠিক আছে। So which are the thing attached to the second rib? আর এখানে কোনো স্কেলিনি টিউবাকল দেখতে পাচ্ছিস? See this is whole round, okay, but if you see here you could get this scalene tubercle, okay. So for second rib which are the structure? Serratus posterior থাকবে, আর তুই কি বললি? serratus posterior, serratus posterior বলে কোনো মাসেল এক্সিস্ট করে না, so it would be scalenus posterior, okay, and any other muscle? এই এরিয়া দিয়ে যাবে obviously serratus anterior, serratus anterior, serratus anterior টা কতগুলো থাকবে? ডিজিটেশন কটা থাকবে? আপার 8 ডিজিটেশন, T1 to T8, okay, serratus anterior. Nerve supply কি? Or the nerve of Bell, okay. So this is about the second rib. Then the next one coming to the 10th rib, okay. So I don't know it is present over here or not. 10th rib, okay. So how to identify? How to identify it is the 10th rib? If you see the 10th vertebra, okay, what I told? কটা থাকে?
single facet. How to identify 10, 11, 12? Write it down. 10th, 11 and 12. 10th, 11 and 12 rib has got single facet. Single facet for the articulation with body of T10, T11 and T12 vertebra. T10, T11 and T12 vertebra. প্রতিটা ভার্টিব্রার বডিতেই সিঙ্গেল ফ্যাসেট থাকবে। ওকে, আর কি অ্যাডিশনাল ফিচার আর কি পাবে? ফর T10 টেল মি হুইচ আর দ্য অ্যাডিশনাল ফিচার আই টোল্ড? Which rib has got maximum area of articulation with the vertebra? 10th rib. Because এটা পুরোপুরি কার্ভ করে আসে। ওকে, it is carving the total area with the vertebra up to this tubercle. Okay, so you could also make this star that 10th rib has got maximum area of articulation. 10th rib has got maximum area of articulation with the T10 vertebra. Okay, now other subdivision are ki ache? First one is vertebrosternal rib. Write it down, vertebrosternal rib VS. So which are the vertebrosternal rib? Directly sternum 1 and 2. 1 and 2 কেন বলছি? ডাইরেক্টলি স্টারনামে অ্যাড হচ্ছে, কোনো কার্টিলেজ থাকে না। ওকে, সো রাইট ইট ডাউন 1 and 2. দেন নেক্সট ওয়ান ইজ ভার্টিব্রোকন্ড্রাল রিব। ভার্টিব্রোকন্ড্রাল কত হবে তাহলে? 3 to 7, 3 to 7. ওকে, দেন অনলি ভার্টিব্রাল। কেন বলছি অনলি ভার্টিব্রাল? সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল। ঠিক আছে, ওকে, কোন রিব 11 বা 12 হবে? 11th, actually it is floating ribs. So these are the vertebral ribs. So write it down, vertebral rib is 11 and 12. ভার্টিব্রোকন্ড্রাল হবে 8, 9, 10. ওকে, ভার্টিব্রোস্টার্নাল হবে 1 to 7. ওকে, সো রাইট ইট ডাউন, ভার্টিব্রোস্টার্নাল হবে 1 to 7. Okay, and vertebrocondral hobe 8, 9, 10. Why? Because this 8, 9, 10 has got common cartilage which will articulate with the 7th thoracic rib. Okay, so that is the vertebrocondral rib. Okay, so these are the 3 subdivision. Okay, now coming to the clinical anatomy. Okay, so first one, what you will say? Okay, so write it down. First one is the cervical rib. This thing already you know. Ki, what is the definition? C7 এর কিটা কি জিনিসটা elongated হয়? Transverse process. So write it down. Costal element of transverse process of C7. Cervical rib definition is costal element of transverse process of C7. It is also known as cervical rib. If present causing thoracic outlet obstruction. If present, it causing thoracic outlet obstruction. Okay, so interrupting two structure, কি structure হবে? একটা হবে subclavian artery, another one is T1. Okay, the first thoracic nerve, subclavian artery and the first thoracic nerve. Okay, next আর কি clinical anatomy হবে? কি rib? Gorilla rib.
lumbar rib. Yeah, you could say one additional rib. Okay, so write it down, lumbar rib or gorilla rib. This is one, this is an additional rib, this is an additional rib just below the T12, just below the T12. হ্যাঁ গরিলাতে থাকে। Okay, so this is about the clinical anatomy, and another one is this flail cyst থেকে আগে বল, suppose there is a fracture of rib, কোথায় হবে? So it is where it would be posterior angle. So write it down, fracture of rib. Fracture এ কেমন সাইন দিবি? Hash. Okay, fracture of rib is common in, or you could write commonest site of fracture in rib. Commonest site for fracture of rib is at the posterior tubercle. Is at the posterior tubercle. Because of maximum convexity of the rib. Okay, because of maximum convexity of the rib at this point. Okay, arekta bhishon clinical applied aspect ki, suppose if you have gone to the chest inpatient department, okay, and somebody has got pneumothorax or hemothorax or pleural effusion. So what is the definition? Hemothorax mane ki blood accumulation, pneumothorax mane ki extra air accumulation, and pleural effusion means fluid. Okay, which fluid? Pleural fluid accumulation. Okay, কোন কেসে হয়? নিউমোনিয়া হতে পারে, টিউবারকুলোসিসে হতে পারে, ওকে, টিবিতে হতে পারে, আর যদি হিমোথোরাক্স হয় কারো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে হতে পারে, এনি কজ হতে পারে, তাই তো? So these are the cause. Okay, so write down what is pleural centesis. Pleural centesis. Okay, or pleurocentesis also you could write, CNTESIS, centesis. Yeah, so in case of pleural effusion টাই প্রথমে বলছি, okay, pleural effusion, in case of pleural effusion or hemothorax, the needle would be inserted to কোন বর্ডারে করা হবে? So how to count the rib? Which one is the mid axillary line? Sternal angle থেকে কি করব? Second intercostal space এ যাব, then mid clavicular space থেকে তোমাকে axillar দিকে যেতে হবে, right? So this is the mid axillary point. So write it down, it is done on the 8th intercostal space on mid axillary line. এবার ধর তোকে 8th intercostal space কাউন্ট করতে বলছে, রাইট? কি করে করবি? এগেইন স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলে যেতে হবে, তাই তো? স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল থেকে পরপর কাউন্ট করতে করতে মিড অ্যাক্সিলারি লাইনে কাউন্ট করতে হবে, কখনো স্ট্রেট করা যাবে না। রিমেম্বার দিস ওয়ান। যদি ক্লিনিক্যাল সাইটে গিয়ে এরকম করেছিস, এটা কিন্তু করতেই দেয়া হয়, ঠিক আছে? পেটে কারো জল জমলে যেটা পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড ড্রেন করা, প্লুরাল ফ্লুইড ড্রেন করা, এটা ইন্টার্নশিপে করতেই হবে, ঠিক আছে? তখন ভুলভাল করলে মুশকিল, ঠিক আছে? তো এই নিডল ওয়্যার ইউ হ্যাভ টু ইনসার্ট অলওয়েজ, লোয়ার বর্ডারে করলে কি হবে? তো
তো obviously the upper border would be chosen. Okay, lower border এর কনসেপ্টটাকেই ভুলে যেতে হবে। অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য আপার বর্ডার। ঠিক আছে, তোমাকে রিবটাকে প্যালপেট করে বুঝে নিতে হবে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য আপার বর্ডার। ওকে, সো রাইট ইট ডাউন। দ্য নিডল ইজ ইনসার্টেড টু দি আপার বর্ডার অফ দি টু অ্যাভয়েড দি ড্যামেজ টু দি intercostal groove, to avoid to damage the intercostal groove. Okay, so এটা ইজি আছে, ঠিক আছে, পোস্টেরিয়ার ব্যাক থেকে ড্রেন করতে হবে। বাট জাস্ট ইমাজিন অন দ্য ক্লিনিক্যাল আই ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ ডোন্ট হ্যাভ গট এনি এক্সরে ইমেজ অন ইউর আই। ওকে, by just the clinical knowledge of anatomy you have to drain. Okay, so this is about the pleural effusion. What about pneumoperitoneum? কারো যদি তার লাংসে প্রচুর পরিমাণে এয়ার থাকে, হাউ ইউ উইল টেক ইট আউট? বেশি এয়ার হলেও তো খারাপ, রাইট? পারসন কুড নট ব্রিথ আউট প্রপারলি, সো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট হোয়াট ইউ উইল ডু? লাংসে যে প্রেশারটা থাকে সেটা পজিটিভ প্রেশার না নেগেটিভ প্রেশার? নেগেটিভ প্রেশার। যদি এক্সট্রা ওতে এয়ার যায় তাহলে কি হবে? পজিটিভ হয়ে যাবে। দেন হাউ ইউ উইল টেক ইট আউট? হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিওর? তুই যে নিডলটার সাথে ক্যানুলাটা ফিট করেছিস, ঠিক আছে, যে পাইপটা দিয়ে ড্রেন করছিস তার সাথে ওয়াটার দিতে হবে, ঠিক আছে? সো এবং দ্যাট উড বি লেভেল শুড বি ডাউন। ওকে, সো অ্যাট দ্য ন্যাচারাল ওয়ে কি হবে? পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে যাবে এয়ারটা, সো দ্যাট যতক্ষণ না ওখানে দেখবি বাবল উঠছে ততক্ষণ মানে পুরো এয়ারটা ড্রেন হয়নি, ঠিক আছে? যেই বাবলটা কমে গেল দেন পেশেন্ট ইজ ওকে somewhat. Okay, so this is the procedure to taking out the extra air at the case of pneumoperitoneum. Okay, so write it down. In case of pneumoperitoneum, in case of pneumoperitoneum, the extra air is drained, the extra air is drained by the help of intensive negative pressure mechanism, intensive negative pressure mechanism. ওকে, এটা কিন্তু মেডিসিনে আরো ডিটেলসে দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে? যদি তোরা পড়তে চাস পড়ে নিবি এই জায়গাটা, ঠিক আছে? নিউমোথোরাক্সটা কি করে ড্রেন করে। সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য প্লুরাল সিনথেসিস। নেক্সট ওয়ান, রাইট ইট ডাউন। দেয়ার আর ওয়ান কন্ডিশন দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ বাইফিড রিব। ওকে, ঠিক যেভাবে বাইফিড ভার্টিব্রা কার দেখা গেছে নর্মালি, সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাগুলো কি বাইফিড স্পাইন, কিন্তু স্পাইনা বাইফিডা কাকে বলবো? যখন স্যাক্রাল হায়াটাস, ঠিক আছে, স্যাক্রাল হায়াটাসের উপর আমার থিসিস ছিল। সো স্যাক্রাল হায়াটাস দিয়ে যখন এক্সট্রা স্পাইনাল কর্ড আর মেনিনজিসটা বেরিয়ে আসছে, সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্পাইনা বাইফিডা। ওকে, বাট উই আর গেটিং বাইফিড রিব। তো ইফ সাপোজ দেয়ার ইজ বাইফিড রিব, হোয়াট উইল অকার? বাইফিড রিব হলে কি হতে পারে? পোস্টেরিয়র পোর্শনটা কিছু হবে না, অ্যান্টিরিয়র পোর্শনটা হবে, রাইট? তো ভেতরে কি আছে? প্লুরা আছে, তাই তো? সো দেয়ার উইল বি ড্যামেজ টু দ্য প্লুরা অ্যান্ড দ্য another one is hemothorax. Okay, damage to the bifid rib sometimes causes damage to the pleura and the hemothorax. Okay, so next one is tortuous. Tell me, what do you mean by tortuous? বল, ওরা বলছিল ঠিক। টর্চুয়াস মানে কি? টর্চুয়াস আর্টারি কি?
হ্যাঁ তুই যেটা বললি সেটা কিন্তু প্যাথোলজিক কন্ডিশন, আর্টারিটা খানিকটা টর্চুয়াস হয় কিছু ক্ষেত্রে, কিন্তু নর্মালি টর্চুয়াস আর্টারি কোথায় থাকে? জেনারেল অ্যানাটমি থেকে আমি জিজ্ঞেস করি কোথায় থাকে, কোন কোন আর্টারিগুলো টর্চুয়াস হয়? সো এটা একটা এমসিকিউ থাকবে, হুইচ আর দি টর্চুয়াস আর্টারি ইন আওয়ার বডি, হুইচ আর দি টর্চুয়াস আর্টারি ইন আওয়ার বডি, একটাও তোরা জানিসই। হু সেড ইউ রেডিয়াল আর্টারি? কেন টর্চুয়াস হবে? আরে ইউটেরাইন আর্টারি, ইউটেরাইন আর্টারি হবে না? ইউটেরাইন আর্টারি, আরেকটা কি হবে টর্চুয়াস? স্প্লিনিক আর্টারি। RBC is the gravadier for, spleen is the gravadier for RBC, so RBC get distracted in the spleen. Okay, so next one is the splenic artery. Okay, then the third one is, কে বলবি বল, আরেকটা আর্টারি কি টর্চুয়াস, আরেকটা কি আর্টারি আছে বল? ফেসিয়াল আর্টারি। ওকে, সো দেয়ার আর 3 আর্টারিজ, এটা একটা এমসিকিউ থাকবে তোদের, ঠিক আছে? একটা কোয়েশ্চেন বললাম, tortuous means having the rough course. Okay, it is not straight. Okay, so simultaneously it would be convex, concave, convex, concave. হ্যাঁ হ্যাঁ ও যেটা বলছিল, সাপোজ দিস ইজ দ্য ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন। ওকে, what are the 3 veins I told? These are the facial artery, uterine artery, and another one is the facial artery. Okay, now splenic artery is the another example. So these 3 are the tortuous. এই যে তিনটে artery tortuous, it has got 3 separate reason. কি কি reason আছে? Why the facial artery is tortuous? তিনটে কিন্তু explain হয়ে আসে। Okay, facial artery because the facial muscle has to act maximum number of time. Okay, and another one is we are continuously we are speaking, chewing something. Okay, muscle of mastication, right? So that's why facial artery is tortuous. এটা যদি tortuous না হতো, straight হতো, কি হতো? It will tear up. Okay, uterine artery কেন tortuous হয় that you know, because it is going cyclical stages. Okay, estrogenic progesteronic stages, and another one is splenic artery. Splenic artery কেন tortuous হবে? আচ্ছা তুই আগে বল, why we are saying the spleen is the gravadier for RBC, তাই তো? What is the lifespan of RBC? 120 days. তারপরে এটা distracted হয়ে যায়। So what is the reason? না কেন গিয়ে স্প্লিনে গিয়ে ওর ওখানেই শেষ হলো, তার স্পেসিফিক রিজন কি? গোটা বডিতে ঘুরছে আরবিসি, কেন স্প্লিনে গিয়ে ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে? Who will tell me what is the shape of RBC? Biconcave. How it is if it is round? ফিজিওলজি টিচারদেরও জিজ্ঞাসা করতো, যদি রাউন্ড হতো তাহলে কি হতো? স্পেরোসাইট। যদি রাউন্ড তো হতে পারতো, ফিজিওলজিক্যালি তো রাউন্ড হতে পারতো, ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতো না, ছোট ছোট ক্যাপিলারি দিয়ে মুভ করতে পারতো না। তাহলে যতগুলো আমাদের ব্লাড ভেসেল আছে সবকটা ব্লাড ভেসেল কিরকম? স্ট্রেট, তাই তো? সেজন্য খুব ভালোভাবে আরবিসি মুভ করতে পারে, রাইট? সো হোয়াট ইফ দ্য ব্লাড ভেসেল ইজ টর্চুয়াস? তাহলে যেটা বাইকনকেভ আছে সেটা গেলেও কিন্তু তার ডিস্ট্রাকশন হবে, বুঝতে পারছিস? যদি তোর পথটাই এরকম করে দেওয়া হয়, দেন যদি সেটা বাইকনকেভও হয়, দেন অলসো ইট উড বি ইজিলি গেট ডিস্ট্রাক্টেড, ঠিক আছে? আর আরেকটা বলা হয় কেন? বিকজ স্প্লিন হ্যাজ টু পাম্প ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ডিউরিং এনি টাইপ অফ ক্রাইসিস, যেটাকে কি জন্য বলে? রিজার্ভার অফ ব্লাড। ওকে, দিস ইজ আনাদার কন্ডিশন। আরেকটা কি? স্প্লিন হ্যাজ টু মুভস ডিউরিং রেসপিরেশন, ঠিক আছে? তো
So these are the three causes why splenic artery is tortuous. Okay, and this is a hypothesis. All are hypothesis. Okay, this is not the correct reason. All are the hypothesis. So where we are in ribs also we are having tortuous intercostal artery. In ribs also we are having tortuous intercostal artery. Okay. So কখন আমরা tortuous intercostal artery পাবো? In which condition? Coarctation of aorta. Coarctation of aorta. What is coarctation of aorta? এমব্রায়োলজিতে পড়েছিস নিশ্চয়ই? Coarctation মানে হচ্ছে dilatation. ঠিক আছে, aorta you know, arch of aorta, descending aorta, ascending aorta, abdominal aorta. Okay, so many aorta are there. So there will be dilatation. Dilatation হলে কি হবে? Maximum blood flow, right? So intercostal artery গুলো কি হবে? Tortuous. So write it down. In case of coarctation of aorta, co-arc, okay, coarctation of aorta, as the aorta is dilated, causing tortuous intercostal artery. Okay, and produces notches in ribs. Produces notches in rib. Okay, so next one is flyal chest. Next one is flyal chest. So I have given this assignment. What is flyal chest? Subronil, flyal chest. Yeah, so I asked you what about the respiration in case of flyal chest. At first tell me what is the definition of flyal chest. FLIAL, flyal chest. Okay, কখন হবে? When does it occur? In case of road traffic accident, and blunt trauma, তো হতে পারে। There would be minute fracture of the fragment of ribs, okay, giving rise to flyal chest. তার মানে if you describe the flyal chest, you will get minute fracture of the ribs, okay, minute parts of the ribs along with the blood, accumulation of blood. Okay, not really, সব সময় হবে না, বিকজ কতগুলো রিবস আছে? 24, সব কটাতে হতে হবে তার কোনো মানে নেই, তবে খানিকটা ফ্র্যাকচার হবে। ওকে, ফ্র্যাকচার হলে কি হবে? ব্লাড হবে, প্লুরা লাংসকে কি করবে? ইন্টারভিন করবে। ওকে, সো রাইট ইট ডাউন। The paradoxical respiration occurs in this case. Even now elaborate what is paradoxical respiration. কি হয়?
ইরেগুলার ওয়ে, যেটাকে কি বলে কুসমলস ব্রিদিং, তাই তো, কুসমল ব্রিদিং। আচ্ছা, কিন্তু কি হবে, সাপোজ একটা পার্টিকেল লিভারের ভেঙে রিবে যদি ভেঙে যায়, তাহলে কি হবে, এটা ভেতরে যখন ইন্সপিরেশন হবে, এয়ার ইজ গোয়িং ইনসাইড দ্য লাংস, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, এই পার্টটা কোথায় যাবে, সাপোজ এই পার্টটা ভেঙে আছে, ওকে, ইন্সপিরেশনের এয়ার ঢুকছে, তো এই পার্টটা ভেতরের দিকে মুভ করবে না বাইরের দিকে মুভ করবে, হুম, নর্মালি কি হয়, নর্মালি যদি এয়ার আসে তখন কি হয়, লাংসটা এক্সপ্যান্ড হয়, লাংসটা এক্সপ্যান্ড হয়, তাহলে এই পার্টটা কি হয়, টোটালি মুভ করে বাইরের দিকে। এবার ইন্সপায়ার্ড এয়ার ঢুকছে কিন্তু এই জায়গাটা পার্টিকুলারটা ভেঙে আছে, তার মানে এটা কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারছে না এর সাথে, তা এই পার্টটা কি হবে, ইট উইল মুভ ইনওয়ার্ডস, ঠিক আছে। আবার এক্সপিরেশনে কি হবে, এয়ার ইজ গোয়িং আউট, সো ইন দ্যাট কেস কি হবে, হ্যাঁ ওরা এগিয়ে যাবে, বাইরে থেকে যাবে, ওকে। সো রাইট ইট ডাউন, in paradoxical inspiration, in case of paradoxical inspiration মানে অপোজিট হচ্ছে, the fragmented particle of rib moves inside, okay, whereas in paradoxical expiration the fragment of rib, it will move outwards, it will move outwards, okay. Now একটা টপিক একটু মিস হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন অফ দি ভার্টিব্রা উইথ দ্য হেড অফ দি রিব, ওকে, অর পোস্টেরিয়র এন্ড অফ দি রিব, কি কি থাকে ওখানটায় লিখে নে, রিলেশন of the vertebra with the posterior end of the rib, okay. So what are the structure you will get, just think this is a posterior end, right, this is the posterior end, so here this is the vertebra, so I told, write it down, at the crest there is attachment of radial ligament, okay, and at the margin there is attachment of capsular ligament, okay, and also there is attachment of আর কি কি থাকবে, there are two membrane, which are these are known as costotransverse membrane, okay, anterior and posterior costotransverse membrane, okay, and at the tip of transverse process there is attachment of sympathetic chain, okay, and neck এর রিলেশনটা অলরেডি আমি বলেছি, হোয়াট ইজ দ্য নেক এ কি কি রিলেশন আছে, তিনটে রিলেশন আছে, ওকে। আপার বর্ডারে কে থাকবে, সুপিরিয়র কস্টোট্রান্সভার্স লিগামেন্ট, ইনফিরিয়র বর্ডারে ইনফিরিয়র কস্টোট্রান্সভার্স লিগামেন্ট, and at the surface there is
lateral costotransverse ligament. Okay. So this is all about the ribs. Okay. So you have to know what is the classification and the clinical anatomy about it. Okay. So next class, just study the intercostal spaces. Okay. Tomorrow we will be having dissection class. For that your exam is postponed on Saturday.